amma namni kana nuti horame namni keenya ala waa godhaa jiraayii ittiin illee dhimma baay'ee waan isinitti ta'anii miseensota kakaasuudhaaf miseensota gammachuudhaaf uummata Oromoo maqsinee jajjabeessuudhaaf dhimma baay'ee kanaaf fayyaa ta'aa OSA utuu walirraa kutin hojjechuu keessatti warri OSA ulfaataa horaa bulaanis waan jireenya koo keessatti nan hojjedha jedhee hawwe baay'eetu jira. Waan hawwe keessaatii kan jalqabaati. Waan wanti keessa dabarre qabsoon Oromoodhaaf eessaa ka'ee eessa gahe maaltu ture har'a maal dureessa jira namni keessa ture yoo naareetu godhee namaa hime malee hubachuu hin danda'a. Namni kaanii fi qabsoon gaafa diinchitti jalqaba. Kaaniif immoo gaafa manni ofiisaatiin seenee jalqaba. Akkasumatti qabsoon. Durbaa tokko waan Oromiyaan dhumaatu temtii jedha. Oromiyaan maqaa hiccitii ta'uu isaa illee beeku. Har'a garuu Oromiyaan maqaa biyyaa ta'uu isaa duwwaa beekaa Oromiyaan isaaf turte jechuudha. Kanaaf akeeku koo maali? Isinitti dheeressu. Eessaa kaanee eessa geenya? Eessaa kaanee eessa geenya? Eessa ture? Har'a hoo eessa geenya? Keessattuu dhalootii haaraan amma warri qabsoo dhaalanii jiran akka hubatanii barbaadu. Waan qabsoon keessattuu irraati. Amma beeku namooti baay'eenis buut malkanya isanya jechuullee beeku. Amma bara darbii as ni dhalate irraa beeku. Garuu sana yaadachiisuu qabna eenyummaa isaa beekuudhaaf Oromummaa isaa beekuudhaaf isa inni keessa darbe sana yaadachiisuu barbaachisa. Kanaaf ani waan guddaa hojjenne maaliin godhe jireenya koo keessatti isaan ka'e maaliin ta'e akkamitti qabsoon nama deemte qabsoo keessatti immoo guutummaa seenaa qabsoo barreessuu miti kana godhe. Waan ani keessatti himadhu waan ani dhagahe waan ani dubbadhu waan ani jedhu lafa nuyi faanni koo jedhu isa kanani namarraa gaafadhee abalutti jedhee barreessine kana. Nan argee nan dhagahee ofii immoo nan dubbadhee isa dubbadhe kanan barreesse. Waan tokko kan nama kan biraadhaaf qotuu qabu. Egaa filaayirii kun baay'ee namni hedduudhatu na quunnama. Namoota hedduu na quunnaman keessaa inni jalqabaa na quunname tokko kitaaba kana barreessitee eebbisuuf deemta. Waan ani hubadhu jedhu. Dhaamsa bara dullumaa sagalee bakka afaan hin jirreetti dubbatuudhaan. Dhuguma nama dulloomee. Namni waliin taa'ee waggaa torbaatamii lamaa. Namni kaan keessa taa'ee yoo ta'u. Profeesar Mahammed Fataan. Waggaa torbaatamii lama kana keessatti maaliin ta'eedhaan yaaduu yaale jechuudha. Hammina hafte xiqqaadha. Jireenya naaf misichi booddee xiqqaadha. Ishee hafte sana immoo nan eeggate. Eeggachuu keessa immoo nan haasa'aa nan dabarsa. Kanaaf miidhuun kana eega kitaabni kun immoo gurguramuu jalqabee fi komentii namni naa ergitu jira. Komentii namni naa ergitu baay'ee keessa kootu. Waan jechuu barbaade mee amma isinii himaati asirraa isinii.
maal jedha gurbaa tokko naa barreessa biyyaa naa barreessa bishooftuu irraa naa barreessa. Kitaaba kana dubbisee miira hedduutu natti dhaga'ame. Abbaa Caalaa Lataa bara jireenya keessan guutuu nu saba Oromoo waan dabarsitanii fi galatooma. Firii dadhabbii keessanii guutummaatti uumaan lubbuu dheeressee isin haa argisiisu. Daraaraa Abdiisaa Yoomaa Oromiyaa Bishooftuu. Gaafa ni kana naa jedhuun galatoomne miira sitti dhaga'ame sana bunaa hin ta'e nan gammada. Namni kitaaba kana irraa maal barata jettaa hin danda'amu. Gaafa kan jedhu maal adeemsisu yookaan miira natti dhaga'ame tokko dhaloota qubee isin kalaqan bara 2000 kutaa tokkoon galee 2016 yuunivarsiitii Jimmaatti eebbifamee bahee. Hanga barnoota irra ture warraaqsa hirmaachaan ture garuu yeroo seenaa keessan dubbisu akka baay'ee of jaalladhu natti dhaga'ame. Sababni takka murtoo ulfaatoo tahan kan yeroo hedduu murteessitan nuti yaadnee hin beeknu osoo na ta'eeti akkamiin godhan jedheen of gaafachaa ture. Qabsoon keenya aarsaa haalaan ulfaataa akkasii of keessaa hin qabu. Inni kan isaanii turgan qeerroo isaa. Lakkoofsa labooba isaa diinatti shidamu nuti akka lapheetti dhiibnee itti deemnee. Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa sirna mataa keenyaa qabna jenneetu wal barsiisaa ture. Takkaa waan Itoophiyaa jedhan kana gurraan nu dabartee hin beeknu. Akka ulfataa ergisaatti ilaalaa alaabaa Itoophiyaa karaa isheen gubu dandeenyu jenneetu haasofna malee kabajaa hin qabnu. Xumuruudhaaf bu'aa bahii hunda keessa baatanii karraan roobudhaa keessanii galatoomaa jiru. Dhaloonni ammaa waan baay'ee si gadi hafaa jiru. Karoorsee hojjechuudhaaf karoorsamee qofaa waan karoorsamee duwwaa hojjechuu barbaadaa jiru. Dhugaadhumatti yoo ta'e jiruuf jireenya hadhooftuu warri qabsaawaa heddummaadhaan akka keessanii kana hiree keenya dhuunfaa bal'oo utuu gaarii qabaannee fi sabaaf jecha murtoo akkasii hin fudhanne turre. Dhaloonni akka daawwitii seenaa keessa jiraata. Namni kitaaba kanarraa maal barataa jettanii murannoo, kutannoo, cichoomina, obsa, kaayyoo mul'ata ifaa ofitti amanamummaa kana barataa. Yeroo ta'u lubbuu guyyaa waaqni jedhu qofaa akka baatu seenaa kanarraa barachuu danda'eera. Maayirratti hanqinaalee fi rakkoowwan hooggansa ABO keessa mudachaa turan irra deddeebi'an akka hin uumamnee fi gahee keessan akka baatanii himamee hin qabu. Dhaloota lafa dhufaa kana bilcheessinee siyaasaa irratti gorsaa dhaloonni lolaaf of kennaa jiru duubatti akka hin deebine jajjabeessuu itti bobba'uu nurraa eegama. Hoogganoota dhaabaa bilchina siyaasaa dadhabbiilee kana akka nam tokkootti leenjisuudhaan gorsuudhaan cichoominni akka dhalatu nu gargaaru jedhee abdii qabaa. Horaa bulaa kan jedhamu.
Erga, hundaafii namni kun dhaamsa kana dhaamsa kitaabicha irraa hubatee isin immoo warri ogeeyyooti piroofeesarooti kan caalaa hubachuu danda'u. Bara Eertiraa leenjisa dhalli tokko yoo sifateera piroogiraama koorsii tokko qaba. Nama isaanii isa asii Ameerikaa keessa Awuroopaadhaatti dhaqee leenjii dhadhabu koorsii sana barsiisu. Koorsii sun maal jedhati maqaan ishee mahayyuunnati maal maal barsiisu Tigiriinyaa barreessuudhaa fi dubbisuudha barreessu. Nu illee mahayyuunnati maal kana nu barbaachisti ilaali. Hammam keenyatu afaan Oromootiin barreessuu dandeenya. Hammam keenyatu afaan Oromootiin dubbannee waan barreeffame dubbisuu dandeenya. Oromiyaan kun yoo bilisoomu waajjirri Oromiyaa hundi afaan Oromootiin hojjeta yoo jedhamu waan iyyata keenya afaan Oromootiin barreeffame immoo namaan naa barreessite. An waan kana kanan barreessitu afaan Oromootiin hojjetu jechuudha. Yoo hin cimsinu ta'e afaan Oromoo guddachuu hin danda'u. Kanaafuu namarraa beekumsi hojjetaa. Kan jaallas deebisu dubbisaa kitaaba kan kitaaba xiqqaadha. Waan adda addaadhaa dandeessuudhaaf baruu dandeessu ulfaadhaaf qoraa bulaanistii. Kitaabni kun isaa yoo odeeffannoo gochuu barbaade amsaan beekamu isaa kitaaba. Qindeessaa jiru maatii keessatti haala kana immoo ammas jira aku menerapkan kita juga banyak kalau banyak kemudian buat jadi. Okay, our next panelist to go on radio technology. Okay, semua biarlah karena Island Air wanita itu sambil interview ini baru Oromia asal Bundaru jadi kita sahabat ajaib jadi we'll have some of the introductions. We'll have tell from Oromia this wonderful insight into Oromia. Galatoomaa hunduutti keessanuu carraa kana argachuu keenyaan anis barsiisaa Hayila Mikaa'eliinis bakka bu'uudhaan galata guddaan isinii barsiisaan keenya irraa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasee jedhamu. Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasee sochii mana lubummaa Oromiyaa keessatti hundumti keessan waan beektanuun akkam beektan abdiin qaba. Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa waggaa 20 ol mana amantaa Ortodoksii keessatti barsiisuudhaan waldaa sanbataa tajaajiluudhaan waldoota adda addaa tajaajiluudhaan muuxannoo kan qabu. LLB isaa akkasumas LLB isaa Maayikisa Buufaangoo Yuunivarsiitii irraa keessumattuu amantaa fi aadaa safuu kana akkasumas immoo seekularizimii kanarratti kanumaan immoo amantaa Ortodoksii keessatti akkam uummanni afaan isaatiin aadaa isaaf safuu isaa eeggatee amantaa Ortodoksii irratti fayyadamuu qabaa isa jedhu kana jara gumaacha guddaa buusaa jiran keessaa Hayila Mikaa'el Diyaaqoon Hayila Mikaa'el yookaan barsiisaan Hayila Mikaa'el nama tokko mana murtii Oromiyaa irratti jechaas ture. Akkasumas immoo advokeetii karaa adda addaatiin gara legal, political, cultural, human rights issue irratti naannoo Oromiyaa irratti karaa adda addaatiin hirmaata. Egaa waan baay'ee qabu keessaan waan xinnoo eenyummaa isaa dhaqasuudhaan inni isinii dhiyeesse. Guyyaa irraa immoo magaalaa jaallannu Finfinnee handhuura Oromiyaa irraa
nu gidduuttas Washington DC waan qopheeffatee jira. Meegaa waan qopheeffate garuma isaatti ceenu galatuma. Barsiisaa Hayila Mikaa'el nagaama. Ni dhaga'ama. Tole, itti Tole egaa duraan dursee na of galchaa'in jedha. Egaa taansuudhaan maqaa waaqa gurraachaatti nan jalqaba. Carraa kana argachuu kiyyaaf hunda keessanii qaamota ilaallatu hunda keessanii jechuudha. Galatan isiniif galchuu barbaada. Egaa mata dureen barreeffama kiyya irratti isiniif dhiyeessu waaqa gurraacha kan jedhudha. Egaa qorannaan gabaabduun tuni waa lama birqabaan isinitti agarsiisuudhaaf kan yaaltudha. Tokkoffaa akka dhugeeffannaa Oromootti waaqa gurraacha yoo jennu maal jechuu akka ta'e nutti agarsiifti. Lammaffaa ammoo akka amantii kiristaanaatti akkasumas akka kitaaba qulqulluutti jechuudha. Konseptiin yookaan yaadrimeen dhugeeffannaa Oromoo keessatti maqaa waaqa gurraachaatiin beekamu kuni maal fakkaataa kan jedhu birqabaan ilaaluudhaaf yaadse kana ni kaasu beekumsa waaqayyoo hawaasa Afrikaa fi Oromoo biratti akkamiin hubatamaa beekumsi waaqayyoo kan jedhudha kana ni kaasuuf yaalu. Egaa warri Awurooppaa hawaasa Afrikaa kan isaan hubatan amantii mataa ofii kan hin qabne liqeeffattoota amantii garee biroo yookaan hawaasa biroo yookaan biyya biroo liqeeffatanii kan itti bulan godhaniiti kan isaan hubatanii akkasumas immoo animistii godhaniitu hubatu warra Afrikaa kana waan amantii durii hordofaniif savage jedhaniitu hubatu maqaalee akkanaatiin moggaasaniitu waamuni. Akkasumas warra isaanii waaqeffatan yookaan worshipping ancestors jedhaniiti kan isaan hubatanii hojii tolchaatti kan bulan yookaan hojii xinqolaatiin kan bulan jedhaniitu warri barreessanis ni jiru. Egaa akka waliigalaatti warri dur waa'ee amantii hawaasa Afrikaa barreessan akkaataa kanaan barreessanillee bu'uura Oromoo Religion and Philosophy kitaaba jedhu nama barreesse Mbeeti namni jedhamu tokko ibseeni. Hawaasni Afrikaa amantii ofiisaa kan qabu waaqni transcendent, omnipotent, omnipresent and omniscience jedheetu kan itti bulu akka ta'edha. Dhugaan jiru kan nutti agarsiisu. Egaa akka waliigalaatti hawaasa Afrikaa ilaalchisee hubannoo dogoggoraa jiruu fi dhugaa lafa jiru gabaabsinee hagana yoo jenne warri Oromoon alaa dhufaa jedhan amantii Oromoo ilaalchisee hubannoon isaan qaban yookaan immoo akkaataan isaan Oromoo itti ibsan maalidha kan jedhu yoo laalle Akbeeka Hirphaa kitaaba yookaan joornaalii የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የጥናት መጽሔት jedhu irratti barreeffama barreessanii Oromoon waaqni gurraachi jiraachuusaa akka amanu Atsme alaqaa Atsmeen barreessee jira jedhanii Profeesar Geetaachoo Hayilee riifar godhanii to'anni isaan barreessan ni jira. Haa ta'ullee malee kitaaba Atsmee waa'ee Oromoo inni barreesse yommuu laallu ifaan ifatti kan inni jedhu bara 2008 kan maxxanfame fuula 18 irratti Oromoon waan baay'ee otoo qabu mudoon isaa inni guddaan waaqan beeku kan jedhudha kan inni kaase. Seerri fi ajajni isaa iddoo hunda jiraachuusaa hin amanu samiidhuma kanaan waaqayyoodha jedha malee waaqa kan jedhamu hin beeku kan jedhudha kan inni kaase. Bu'uura Profeesar Makuriyaa Bulchaa kitaaba maxxansan irratti ibsaniin lafa Oromoo irratti warri wangeela barsiisan akka waan Oromoon waaqan beekne yookaan paagaanitti hubachaa akka turani ni agarsiisa keessattuu siyaasa sirna fiudaalaa kana waliin wal qabateetu tajaajilicha warri galmaan gahaa turan akkaataa sanaan hubachaa akka turan kitaaba kanarratti ni eera. Egaa bu'uura kitaaba kanarratti eerameen paagaan jechuun gaallaa jechuudha. Gaallaa jechuun paagaan jechuu akka ta'etti akka hubatamu gaallaa jechuun kan waaqan beekne akka ta'e ni dubbata. Akkasumas kitaaba andimtaa mazmura Daawit kan jedhamu ni jira. Andimtaan kun koomentaariidha. Koomentarii kitaaba qulqulluuti. Egaa kitaaba andimtaa mazmura Daawitii irratti fuula 104 irratti yoo laaltani Oromoo akka gocha sadoomii qaama raawwatu akkasumas immoo iitikaal akka hin taanetti kan inni ibsu. Seenaan achirratti kaasu jarri suni akka warra bara Loox jara turanidha. Egaa mana namichaatti seenanii warra dhiiraa keessummoota mana kee jiran nu baasi waliin fedhii foonii keenya raawwachuu barbaanne jedhanii keessummoota koo irratti raawwachuu hin dandeessan jedhee isaan dhorkee
dubartii wayii laatanii fi dubartii sanarra dabareedhaan fedhii foonii irratti raawwatanii halkan guutuu akkasitti waan irra bulaniif dubartittiin machoofteetoo duute kan jedhudha kan kaasan. Egaa akkaataan gochicha kana itti raawwatan akkamitti yoo jedhamu akka gaallaaf shaanqillaatti irra bulanii dabareedhaanii jedhu. Kanaafuu hawaasa kana akka iitikaal hin taanee fi akkasumas immoo akka gocha sadoomii inni raawwatu bifa agarsiisuun egaa hiikaan andimtaa kuni kan inni ibsu. Inni biroo immoo maalidha kan nuti argannu lakki nan cuuphamaanii hordofaa amantii kiristaanaa yookaan ortodoksiin ta'aa yoo jedhe immoo Oromoo ta'ee waamamuudhaaf mirga argatu Amaaromuun dirqamatti ta'a. Maqaa Amaara jedhamutu maxxanfamaaf. Kanaaf cuuphamuun Amaaromuudha akkaataan itti hubatamu jechuudha. Profeesar Makuriyaas kitaaba isaaniitti irratti kana ibsanii jiru. Yaadatu taanan waggaa 3 har'aa mormii dhiyaachaa ture keessaa inni tokko Oromoo Tuulamaa magaalaa sulultaa jiruuf kantiibaan musliimaa maaliif muudamaa fi yaada jedhudha kan ka'aa ture. Akkaataa haasa galumsa Oromoon Tuulamaa waan ortodoksii ta'eef amaaromee jira. Warri immoo amantii kiristaanaatiin ala jiran warri musliimaa ammoo isaan nama Oromoo akka qaama biraa fi garee biraatti warra ilaalamanidha. Kanaaf gareen biraa kun hawaasa amaarome kan akkamiin bulchuu danda'a mormiin jedhu fa'aa dhiyaachaa ture. Mormiin kunis kan agarsiisu maalidha? Kiristaanomuu jechuun amaaromuu jedhanii warri hubatan akka jiranidha kan agarsiisu. Egaa amma gara qabxii keenyaatti dhufuudhaaf mul'ataa fi moggaatota Waaqayyoo ilaalla. Mul'ataaf moggaasota Waaqayyoo yoo laallu tokkoffaa hiikaa mul'ataa maalidha kan jedhu yoo laallu mul'ata Waaqayyoo jechuun Waaqayyoon akkaataa nuti hubannuun bifa nuu galuu danda'uun waa'ee eenyummaa isaa waa'ee amaloota isaa kan nutti agarsiisu mala ittiin nuun waliin wal qunnamu jechuudha. Burqaawwan mul'ataa lamatu jira akka ortodoks theolojiitti jechuudha. Inni tokko uumamadha, inni lammeessu ammoo scripturesidha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni uumama dubbisee Waaqayyoon eenyu akka ta'e amaloota isaa hubateetoo faana bu'uu ni danda'a, waaqeffachuu ni danda'a jechuudha. Inni lammeessoo scripturesii dubbiseetoo immoo waa'ee Waaqayyoo hubachuu ni danda'a jechuudha. Kitaaba qulqulluu irrattis mul'ata Waaqayyoo yoo ilaallu steejiiwwan 3 argachuu ni dandeenya. Steejiin inni tokko steejii seera uumamaatiin Waaqayyoon ilma namaa wajjin ittiin wal qunnamaa turedha. Inni Abrahaam fa'aa waliin, Noo fa'aa waliin steejii ittiin wal qunnamaa turedha. Yeroo mana kiristaanaa keessatti barsiifamu hubattaniitu taanaan yeroo baay'ee Abrahaam Waaqayyo daandiin ittiin argate amlaaka tsahaayii tanaa babanni yaa waaqa aduu kana naa mul'adhu jedheetu Waaqayyo uumama irratti hundaa'eetu akkamiin akka argate ni ka'a. Kanaaf steejiin kun steejii seera uumamaatiin namoonni Waaqayyoodhaan wal qunnamanidha. Steejiin inni lammataa abboomiin kurnan Waaqayyoo bu'uura seera ba'uu boqonnaa 20 irratti ibsameen Museedhaaf steejii itti kennamedha. Kun immoo gama seera barreeffamaatiin Waaqayyoon ilma namaatiin wal qunnamtii yookaan hariiroo steejii itti raawwachaa turedha. Steejiin inni sadaffaa ammoo Kiristoos Yesuus gara dachii karaatti foon uffatee steejii itti dhufedha. Egaa steejiiwwan sadan kana keessatti maal agarsiisuun barbaade seera uumamaatiin Waaqayyoodhaan wal qunnamuun iddoo akka qabu. Seera uumamaatiin Waaqayyoodhaan wal qunnamuun hiika qabeessa akka ta'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos dachii kana irratti deddeebi'eetu yommuu barsiisu wantoota kaasaa ture keessaa inni tokko maalidha? Simbirroota samii ilaalaa akkasumas immoo abaaboo dachii ilaalaa jedheetu barsiisaa tureyyuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Simbirroota samii yoo ilaaltanii otoo hin qotin, otoo hin haramin, otoo hin cinqamin tooree isinillee ani tooruu ni danda'a kan jedhu yommuu itti agarsiisu seera uumamaa riifar godhee fi barsiisaa jira. Ofuma isaatiif iyyuu gidduu isaaniitti argamee yoo jiru waa'ee arjummaa Waaqayyoo garuu gara uumamaatti deebiseetoo isaan riifarchaa akka inni jiru agarsiisaa jechuudha. Egaa dhugeeffannaa Oromoo irrattis kitaabni waa'ee Waaqaa irraa dubbifnu uumamadha. Uumamaan uumaa raajeffachuun konseptii baay'ee yaadrimee baay'ee murteessaa ta'edha jechuun malli ittiin Waaqayyo argannu uumamaan uumaa raajeffachuudhaan. Fakkeenyaaf irreecha yoo laallu sana nutti agarsiisaa. Dhibaayyuu yoo laallu sana nutti agarsiisa. Daddarbaa yoo laallu sana nutti agarsiisa. Waanuma Waaqni nuu kenne sana Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaan Waaqa waliin ammoo arjummaasaa jaalalasaa ka'umsa godhachuudhaan akkamiin hariiroo akka raawwannu kan nutti agarsiisudha. Egaa waa'ee mul'ata Waaqayyoo hagana yoo jenne moggaasni Waaqa gurraachaa akkamitti ilaalamaa kan jedhu ilaaluun baay'eetti barbaachisaadha. Egaa moggaasni Waaqa gurraachaa kuni aadaa yookaan falaasama Oromoon ittiin uumamaan uumaa raajeffatudha. Egaa hagana yoo jenne maqaan Waaqaa akkuma waliigalaatti akkamiin hubatamaa kan jedhu akka waliigalaatti haa ilaallu.
Egaa akka amantii Misraatti bu'uura Dr. Ujuluu Teessoo kitaaba isaanii bara 2018 maxxansan irratti ibsaniin warri Misrii durii jechuudha maqaa waaqaa ilaalchisee maqaa waaqaa baay'ee akka qabanii fi akka moggaasaniifidha kan isaan ibsanii. Akka Oromoottis Waaqayyoon maqaa baay'ee akka qabu kan agarsiisu achuma kitaaba isaanii irratti fuula 177 kan bara 2018 maxxanfame irratti arguu ni dandeenya. Akkana jedha yaa Waaqa tokkicha maqaan kee hedduudha. Uumaa jennus baalchaa eegas ta'ee qajeelchaa hundi isaa maqaa keetii jedha. Kanaafuu kanarraa kan hubannu yaa Waaqa tokkicha maqaan kee hedduudha kan jedhurraa kan hubannu maalidha? Maqaan Waaqayyoo akka Oromootti hedduu akka ta'e. Egaa amma kan irratti haasa'aa jirru maqaa Waaqa irratti. Mata dureen keenya bu'uuran duratti siif ibsaa tureen Waaqa gurraacha jedha. Kanaaf kana ka'umsa godhachuudhaan gaa Oromoon waa'ee Waaqa irratti hubannoo inni qabu maalidha? Maqaa isaa ilaalchisee kan jedhu kaasuun dirqama kan nutti ta'e jechuudha. Egaa moggaasota adda addaatiin Waaqayyo isaanii waama. Gurraacha garaa garbaanii jedha, leemmoo garaa taliilaanii jedha, eemmoo garaa ananii jedha. Kitaaba obbo Birruu Tsaggaayeen bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti maxxansan kitaaba Dr. Qana'aan waa'ee dhugeeffannaa Oromoo maxxansan fuula 202 kan bara 2010 maxxanfame yoo ilaaltan kan isinitti himuu ni danda'u. Egaa anis immoo muudannoon qabuun daa'imummaarraa ka'ee fakkeenyaaf yeroo hunda kan keessa kootiin banne harmeen kiyya waa'ee waaqaa yoo kaastu jabaadhu gaafa jettuun jabaan waaqa siniin jetti. Kanarraa maal hubadhaa Waaqayyoon maqaan isaa jabaa akka ta'e hubadhaa. Yoo nan gadi ba'ee immoo Oromoo ta'uu hundaan wal quunnamu Oromoon hundi waaqni jabaa akka ta'e bifa ibsuun jabaan waaqa akka jedhu hubadhee jira. Inni biroo gurraacha garaa cabbii, gumgumaa garaa cabbii, waaqa garaa fittaalaa jedheetu akka dubbatu Oromoon Baartels akkasumas immoo seenaa Oromoo jaarraa 10ffaa fi akkasumas immoo Dr. Ujuluu kan barreessan irraa hubachuu ni dandeenya. Kan biroo ajjeesoo, kaasoo, deeksoo, badhaasoo jedhees Oromoon ni hubata. Keessattuu kana hubadhe gara kibba Shawaa Lixaa kanatti barsiisota afaan Oromootiin barsiisan leenjisuudhaaf yemmuu deemu. Mee naannoo keessanitti Waaqayyoon maqaa maaliitiin waamamaa kan jedhu yoonan isaaniif kaasudha kanani argadhe. Akka carraa ta'e immoo kitaaba Dr. Ujuluu irrattis kun taa'eetoo argadhee jira. Kitaaba Dr. Gammachuu Magarsaa fi Aneesaan barreessan kan bara 2019 maxxanfame fuula 110 irratti maqaalee 8 kan Oromoon waaqa isaatiin waamu Dr. Gammachuun faannuuf tarreessanii jiru. Tokkicha jedhaanii waaqa isaatiin Uumoo, the creator, Ulfina, the most high, Abbaa Dhugaa, father of truth and the justice, Abbaa Nagaa, father of peace, Abbaa Ifaa Dukkanaa, father of light in the darkness, Fedha Buloo, he who is by his own will, Fayyisaa, the great healer jedhetoo Oromoon waaqa isaa akka inni waamu hubachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa akkuma Oromoon akkaataa kanaan maqoolee adda addaatiin waaqa isaa waamu amantii kiristaanaa keessattis waaqa maqaa adda addaatiin waamuun ni jira. Fakkeenyaaf raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti gaafa laaltan waaqni dhalatu maqaan isaa eenyu akka ta'e yoo ibsu raajichi ajaa'iba, gorsaa, waaqa jabaa, abbaa barabaraa, hoogganaa nageenyaa jedhee ibsa. Egaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 31 ulaaltan maqaa isaas Iyesuus jettaanii jedhaan qulqulluu Gabriel dubroo Maariyaamitti misraa maqaan isaa Iyesuus akka jedhamu ibsa. Isaayyaas 7:14 irrattis gooftaan Iyesuus Kiristoos ni dhalatu maqaan isaa Amaanu'eel jedhameetu akka waamamu ibsa. Egaa maqaan Waaqayyoo kabaja qaba. Akka Oromoottis kabaja qaba, akka Kiristaanattis kabaja qaba, akka kitaaba qulqulluu irratti ibsamettis jechuudha. Maqaan Waaqayyoo akka Oromootti kabajamaa waan ta'eef waaqa maqaa isaatiin warri waamne ni jiru jedhu Dr. Ujuluun kitaaba isaanii irratti jechuudha. Maqaa isaa guutuyyuudhaani jedha. Kuni amantii warra Misir duriitiinis wal fakkaataa jechuudhaani kan isaan nuuf kaasan fuula 14 irratti. Egaa akka kitaaba qulqulluuttis maqaan Waaqayyoo akkanumaan hin dhaamu. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Maqaa waaqa keetii akkanumaan ajaa malee akkanumaan hin kaasinii jedha. Abboommii kurnan Waaqayyoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Maqaa Waaqayyootiin moggaafamuunis bakka lamaanuu ni jira. Yoosaafiix jedhamanii warri moggaafaman jiru Waaqayyoon murteesseera jechuudha. Yoosiyaas Waaqayyoon ol jedhe jechuudha. Yooraam Waaqayyoo fayyisaadha jechuudha. Adooniyaas Waaqayyo gooftaa kooti jechuudha. Adooniiraam gooftaan koo ol jedhe jechuudha. Elsaabeet Waaqayyo kakuu kooti jechuudha. Elsaa Waaqayyo nageenya kooti jechuudha.
Gara Oromootti yoo dhufnu waaq jiraa, waaq wayyaa, waaq beekaa, waaq tolaa, hora waaq, siiqee waaq, maqolee hedduu argachuu ni dandeenya jechuudha. Maqaa waaqayyootiin gaafamuun kan beekamudha. Amma gaa deemnee gara gurraachaatti dhufnee jirra. Mata dureen keenya waaqa gurraacha jedha. Moggaasni gurraachaa kun akkamiin hubatama kan jedhu mee haa ilaallu. Egaa kitaaba qulqulluu irratti waaqaaf moggaasni gurraacha jedhamu hin mul'atu. Garuu moggaasa kana bifa calaqqisiisuun waaqayyoon iccitii dhokataa kan biraan gaamnee fi kan kana fakkaatu jedhamee ni ibsama. Fakkeenyaaf faarfannoo 17:11 irratti golgasaa dukkana taasifatee jechuudhaan waaqayyoon golgisaa dukkana akka ta'e nutti agarsiisa. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti Museen waaqayyo wajjiniin yoo wal dubbatu Museenis bakka waaqni jiru gara dukkanichaatti dhiyaatee jedha. Kanaaf waaqayyoon iddoon jireenya isaa dukkanaan ibsamaa jechuudha. Waan gurraacha ta'een ibsamaa jechuudha. Girigoori of Niisaa abbaan jedhaman abbaan kun jaarraa arfaffaa irratti tajaajila abbaa turanidha. Patristic Fathers abboolii jedhaman abboolii durii mana kiristaanaa keessaa isa tokkodha. Egaa isaan dukkana limitiidhaan akka fakkeeffamudha kan isaan nuuf ibsanii keessattuu kitaaba ijoollee isaanii hafuurawaa jireenya hafuurawaa maalidha mata duree jedhuun barreessan irratti kana sirriitti nuuf ibsu. Egaa bu'uura seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa irratti barreeffameen gurraachi bifa kuush gurraacha waan ta'eef Oromoon waaqa isaatiin gurraacha jedhee kan jedhu ni jira. Haa ta'ullee malee Birruu Tsaggaayee fi barreessitoonni biroo yaada kanarratti waliif hin galanii inumaayyuu sababoota biroo sababa itti waaqayyoon gurraacha jedhame nuuf dhiyeessu jechuudha. Kanaaf amma qabxiin ani kaasuu barbaadu maaliif waaqa gurraacha jedhame kan jedhudha kanan ani isiniif kaasu jechuudha. Akka Oromootti gaa waaqayyoon waaqa gurraacha sababa itti jedhame keessaa inni tokko kan biraan gaamnee fi kan nu wajjin jiru waan ta'eefidha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Transcendent and imminent. Fagoodhaa biraan gaamu garummoo dhiyoodha. Numa waliin tolee bulaa jechuudha. Bara 1967 Oromoo Liiban Maccaarratti qorannaa kan deemsisan Knutson egaa pronounce wannan godhu dogoggoruun danda'a ta'a. KNUTSSON jechuu kooti. Fuula 49 irratti maal jedhu we do not see waaqa we only see his works nuun jedhani warri Liiban Maccaa jedhu. Waaqa nagarru garuu ammoo hojii isaa ni agarraa jedhu. Kana qofa miti Bartels qorataan jedhamu bara 1983 kitaaba maxxansa irratti fuula 92 irratti waaqumaa toleera interview gochuudhaan ammas kanuma irra nuuf deebi'a. We can see the work of waaqa but not waaqa himself. Kana jechuun maal jechuudha? He is transcendent arguun dandeenyu hubannoo keenya olii humna keenya oliidha isa hubachuun garuu ammoo he is imminent with his works jechuun hojii isaatiin numa wajjiniin oolee bulaa jechuudha. Dr. Qanaanii kitaaba isaaniitti irratti obbo Dachaasaa Bantiifaa interview godhanii waaqa jechi jedhu kuni jechoota lamarraa kan dhufee nun jedhu. Inni tokko jecha waa jedhurraa inni lammeessoo jecha qaa jedhurraa dhufee jedhu. Waa jechuun waan hin beekamne jechuudha jedhaniitu nuuf ibsu. Qaa jechuun immoo uraa yookaan fuluu yookaan keessan waa tokko hubatanii jedhu. Kanaaf waaqa jechuun waan ibsuun hin danda'amne garuu immoo waan akka qaawaa keessan waan ilaalanii sammuun namaatti mul'atu yookaan qalbii namaatti beekamu jedhu. Kanaafuu waaqayyoon kan mul'achuu hin dandeenyedha. Garuu immoo qaawwa xiqqashuu wayiitiin waa'ee isaa agarreerra. Kana jechuun uumama ilaallee hojiiwwan inni nuuf hojjetu ilaallee yoo rooba nuuf roobsu yoo aduu nuuf baasu yoo uumama sirneessu sochiiwwan kanneen ilaallee ammoo qaawwa xiqqoo arganneen waaqayyoon kana jechuu dandeenya. Akkas jechuun garuu iccitii kana galaanarraa akka waan fallaanaan waraabuu wayiiti malee galaanicha guutumaan guututti beekuu miti jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyoon waa lama hubachuu qabna jechuudha. Biraan ga'amu garuu immoo waliin jira jechuudha. Kan yoo ibsu Mbeetii namichi jedhamu kuni African religion and philosophy irratti namni barreesse ammas pronounce onan dogoggorroo jiraate MBETI dhaani argachuu dandeessu. Egaa namni kuni bara 1970 kitaaba barreesse irratti fuula 42 fi 43 irratti maal jedha? Amantii Afrikaa yoo ibsu Afrikaadhaa fi waaqayyoon waaqni bakka fagoo yookaan samii irra yookaan keessa yookaan isaa ol jiraata. Ilaala, waaqni eessa jiraata? Bakka fagoo jiraata, samii jiraata, samiidhaa ol jiraata,
isaan alas jiraachuu danda'a. Garuu ilma namaarraa hubannoo isaarraa fagoodhaa jedha. Haa ta'ullee malee jedha barreessaan kun uumama isaatiin bakkaa fi yeroo kamittuu wal qunnamuu garuu ni danda'a. Wanti isa daangessu hin jiru iminantiidhaa jechuudha. Dhiyoodhaa jechuudha. Egaa akka waliigalaatti akka Oromoo fi akka Afrikaatti gurraachummaan akkaataa kanaan yoo hubatame jechuunis kan biran ga'amnee fi kan wajjin jiru yoo jedhamu akkaataa kanaan yoo hubatame akka kitaaba qulqulluutti ammoo Waaqayyoon kan biran ga'amnee fi kan wajjin jiru gurraachadha yoo jedhamu maal jedhudha kan jedhu yoo ilaallu Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti maal jedha Waaqayyoon hafuuradha jedha. Kan isaaf jilbeenfatanis hafuuraa fi dhugaadhanii jedha. Kanaafuu kan biran ga'amne ta'uunsaa hafuura ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Garuu ammoo hafuuraa fi dhugaadhaan ammoo bira ga'uu ni danda'u. Waliin oolanii buluu ni danda'u jechuudha. Garaa ofii qulqulleeffatanii nama hafuura waa ta'anii dhugaarratti hundaa'aniitu ammoo isaan wal qunnamuu ni danda'a. Isaayyaas boqonnaa 40:18 irratti maal jedhaa? Egaati Waaqayyoon eenyudha? Because he is transcendent. Homaadhaanuu fakkeeffamuu hin danda'u jechuudha. Hubannoo keenyaan olii jechuudha. Yookaan fakkeenya maaliitiin dorgomsiistu? Maaliif? Inni transcendentiidha hubannoo keenyaa olii jechuudha. Faarfannoo 17:11 irratti maal jedhaa? Dukkana golgataa taasifatee jedha. Kanan irratti isinii kaasedha. Kuni Waaqayyoon hubannoo keenyaa ol ta'uusaa agarsiisa. Maaliif akkuma waan dukkana keessa jiru hin agarreetti Waaqayyoonis nan argaa nan hubadhaa nan qalbeeffadhaa jechuun hin danda'amu. Kanaafuu Yohaannis maal jedha boqonnaa 1:18 irratti yoomiyyuu taane jedha. Waaqayyootiin kan arge homtuu hin jiru jedha. Kunis Waaqayyoon hubannoo keenyaa ol akka ta'e miira keenyaan kan hubatamu akka hin taane nutti agarsiisaa jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:10 irratti namni tokkollee isa arguu hin dandeenye arguunis hin danda'amuufi jedha. Tole egaa Waaqayyoon akkanatti fagoo yoo ta'e hubannoodhaan ol yoo ta'e maaliidhaan irratti waliin jira kan jennu yoo jettan immoo amma Maatewos 28:20 irratti maal jedha? Yeroo hunda si wajjiniin nan jira jedha. Kana jechuun hafuuraan nu wajjiniin jira jechuudha. Arjummaa isaatiin nu wajjiniin jira jechuudha. Hojii isaatiin immoo ni agarraa jechuudha. Maatewos boqonnaa 5:8 ilaaluu ni danda'ama. Gara qabxii lammaffaa taa'uuf Waaqayyoon gurraacha yoo jennu maal jechuu keenya? Bakkaa fi yeroodhaan kan hin daangofne yookaan maal jechuu keenya? Omnipresent jechuu keenya. Birruu Tsaggaayee kitaaba bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti maxxansi fuula 125 irratti kana ifatti nu kaa'a. Waaqayyoon gurraacha yoo jedhamu bakkaa fi yeroodhaan kan hin daangofne ta'uusaa akka agarsiisu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun immoo barreessaan Afrikaa ammas ni jedhee African Religion and Philosophy kitaaba jedhu irratti God has nowhere or no when that he comes to an end jedha. Irraan deebi'a God has nowhere or no when that he comes to an end. Inni kun egaa bakka agarsiisaa jechuudha. Akkuma waliigalaatti bakkaa fi yeroodhaan kan hin daangofne ta'uusaa jechuudha. Soorsii dabalataa ilaaluu dandeenya. Kitaaba Gadaa Meebaatiin barreeffame irrattis maal jedhaa? Dur kan jiru fuuldurattis kan jiraatu jedheetu barabarummaan amala isaa akka ta'e nutti agarsiisaa jechuudha. Kan ajaa'ibee Dr. Qana'aan kitaaba barreessan irratti odeeffannaa Oromoo irratti Oromoon jedhan gosa isaa waamee maalirraan ga'a? Waaqayyoo irraan ga'aa jedhu. Waaqayyo booda hoo jettanii too gaafa gaafattan Waaqayyo duubaan allayyoo jedhaa jedhu. Kana jechuun isa durattiitis nutti agarsiisuu danda'a. Transcendent isa jedhu sana jechuudha. Waaqayyoon kan biran gaamne akka ta'e jechuudha. Akkasumas ammoo iddoo fi yeroodhaan kan hin daangofne akka ta'es nutti agarsiisuu danda'a. Waaqayyo duubaan homtuu jiru allayyoodha. Wanna biran gaamnetu jira jechuudha. Inni biroo akka kitaaba qulqulluutti ammoo Waaqayyoon gurraacha bakkaa fi yeroodhaan hin daanga'u yaadni jedhu kun akkamitti hubata kan jedhu yoo laallu mul'ata boqonnaa 4:8 irratti maal jedhaa? Kan ture kan jiru kan jiraatu jedha. Waaqayyoon akkanatti ibsama. Kan ture durii jalqabeetu jechuudha. Kan jiru ammas kan jiru jechuudha. Kan jiraatu fuuldurattis haga bara baraatti kan jiraatu jechuudha. Faarfannoo 144 yookaan 145 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Mootummaan kees mootummaa bara baraati. Bittaan kees ilma ilmaafi jedha. Kanaafuu mootummaan isaa bara wayiitti kan daanga'u otoo hin ta'in
haga bara baraatti kan itti fufudha. Barana ni bitaa, barana ni bulchaa. Gadaa ittaanutti immoo inni aangoorra hin jiru, aangoorraa bu'aa yookiin immoo filannoo ittaanutti immoo isa aangoorraa buusnaa kan jedhuu fi miti jechuudha afaan namatti. Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 8 irratti ani isa duraati, ani isa xumuraati, anaanas waaqni hin jiru jedha. Ammas faarfannoo 144 yookaan 145 irratti hangafummaa isaafis xumura hin qabu jedha. Haga kana Waaqayyoon bakkaa fi yeroodhaan kan hin daangofne barabarummaadhaan kan jiraatu ta'uusaa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Gara qabxii sadaffaatti isin fida. Oromoon waaqa gurraacha yoo jedhu maal jechuu isaati kan jedhuuf qabxiin sadaffaa beeka, beekumsa olii jechuudha. Ni beeka yoo jennu immoo beekumsa keenyaan kan safaramuu fi madaalamu otoo hin ta'in beekumsa olii jechuudha. Akka Oromootti qajeeltoonni ni duraa the first principle waaqa gurraachadha. Kitaaba Dr. Gammachuu Faarratti arguu ni dandeenya jechuudha. The primary cause yookaan the primal cause kan jennuun Waaqayyoodha. Kanaafuu maaliif maal ta'e yookaan the primal cause waaqa gurraachadha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon beekumsa sadarkaa kanatti madda beekumsaati jechuudha. Madda hubannoowwan hundaati jechuudha. Deesaalviyaak reessanii jedhaman waa'ee hubannoo Oromoo kana yoo kaasan yaa waaq jedha Oromoonii jedhu. Namni waan ta'e golgatee si jalaan dhokatu sitti mul'isuufis golgaa kaasuun si barbaachisu waa hunda ni beekta. Rakkoo koos ni beekta na gargaari. Kanarraa kan hubannu maalidha? Waaqa jalaa yookaan golgaadhaan yookaan uffataan yookaan immoo waan adda addaatiin dhokachuun akka hin danda'amnee fi inni beekumsa olii akka ta'edha jechuudha. Akka Afrikaatti waa'ee beekumsa Waaqayyoo kan akkamiin hubatama? Zuluu fi Baanyaarawanda hawaasni jedhamu Waaqayyoodhaan ogummaa qabeessa jedhaan the wise one. Hawaasni Akaan jedhamu immoo hunda kan beeku kan argu he who knows or sees all jedha. Barundi hawaasni jedhamu immoo the watcher of everything jedhaan Waaqayyoodhaan. Ila hawaasni jedhamu immoo gurri isaa dheeraadha jedhaan. Gurri isaa dheeraan qaamaan dheerachuu kan agarsiisu otoo hin ta'in wanni isa jala darbu hin jiru. Addunyaa kana to'achuu danda'a. Beekumsi isa jala odeeffannoon isa jala darbu waan takka iyyuu hin jiru. Garaadhuma namaatti beekuu danda'a waan ta'eef jechuudha. His ears are long jedhanii hubatu jarri kuni. Baagaandaa hawaasni jedhamu immoo Waaqayyoo moggaasu ija guddicha jedhaan the great eye jechuun waa hundayyuu ija arguu danda'u, ija laaluu danda'u jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti woo akkamiin hubatama? Beekumsaa fi beekumsaa oli yoo jennu waaqni gurraachi kanaan hubatama erga jenne kitaaba qulqulluu irratti waaqni gurraachi beekumsaa fi beekumsa hunda oli yoo jennu maal jechuu keenya? Faarfannoo 146 yookaan 47 irratti ogummaa isaatiif lakkoofsan qabuun jedha. Kana jechuun hin safaramuu jechuudha. Beekumsi isaa ogummaan isaa safartuudha olii jechuudha. Faarfannoo 138 yookaan 39 irratti yaadonni isaa lakkoofsi isaanii akkam baay'atee jedha. Bakka jechuun lakkaanii dhumanii lakkaanii fixuun hin danda'amu yaada isaa. Beekumsa isaa lakkaanii lakkaa'ee jedha Daawit. Cirracha bishaan irra baay'atu jedha. Egaa akka mana kitaaba Ortodoksii Tawaahidootti maayyuu tarmii giizii Waaqayyoon ittiin ibsamu ni jira. Mara hibu'aat kan jedhudha. Isa dhokate kan beeku jechuudha. Isa dhokate hundayyuu kan beekuu danda'u waan ta'eef Waaqayyoon beekaa fi beekumsa hundaa olidha jechuudha. Gara qabxii afuraffaatti dhufu. Oromoon waaqa gurraacha yoo jedhu maal jechuu isaati? Waaqayyoon hundaa olii fi hunda danda'a jechuu isaati. Samii gurraacha irra kan jiraatu kan ol jennee laallu waan ta'eef waaqa gurraacha jedhamee jedhu keessattuu barreessitu akka birruufaa jechuudha. Gurraacha humnaa olii jedhamee ammoo seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaarratti ibsamee jira. Kanaaf gurraachi humna isaati agarsiisa. Humnaa ol ta'uu isaati agarsiisa. Waan fedhe ijaaree akka diigus ni agarsiisa. Bu'uura gadaa meelbaa barreessin. Inumaayyuu Dr. Ujuluun maal jedhu kitaaba isaanii bara 2018 maxxanfame irratti yaa Waaq situ caalaa. Yaa Waaq situ caalaa kan garaan fittaalaa. Roobdee biqilchitaa, jeejee dhidhimsitaa, midhaan magarsitaa, namaa dabarsitaa. Kanaafuu Waaqayyoon hundaa oliidha jechuudha. Yaa Waaq situ caalaa jechaanii jira. Kan garaan fittaa jechaanii jira. Waan roobdee biqilchuuf, waan jeejee dhidhimsuuf
waan midhaan magarsuuf, waan namaa dabarsuuf, waan raajiiwwan dinqiiwwan ilmi namaa raawwachuu hin dandeenye hundayyuu raawwachuu danda'uuf Waaqayyoon hundaa olii fi hundas immoo danda'aadha jechuudha. Ammas weedduu biraa kitaabuma kanarraa kitaabuma Dr. Ujuluu kanarraa haa dabalannu mee. Baay'ee kan natti tole waan ta'eefani. Yemmuu nyaanni coomaa jedha. Dhugaatiin daadhiidhaa. Qalbii hirreetiin namaa gaangoo gubbaa teessee waaroo gurraan geessee Rabbi caala jetti. Rabbi maaltu caalaa? Kan garaan fittaalaa hundumaa isatu caalaa. Caaliin calleen jiru, caalaan hundaa olii Rabbi malee hin jiru. Shimalatti ejjennee gattii bishaan daaknaa, si'achitti abdannee asii midhaan nyaannaa jedha. Kanaafuu Waaqayyoon Waaqa hunda danda'aa jechuun hundaa ol jechuun akkaataa kanaan jechuudha. Weedduu biraa isin faayidaa waammas. Waaqaan jabaa taanee bara darbe baanee Waaqaan jabaa taanaa baranas ni baanaa. Waaqayyoon nu haa baasu. Irranis ni deebi'a. Waaqaan jabaa taanee bara darbe baanee Waaqaan jabaa taanaa baranas ni baanaa. Kun egaa Waaqayyoon hunda danda'aa fi inni hundaa ol ta'uusaa nutti agarsiisudha jechuudha. Gara hawaasa Zuuluutti haa dhufu. Hawaasni Zuuluu xumuraatti jira. Mootota jajjaboo kan salphisuu fi yoo akka leencaa bookkisu sabni hundi kan shororkaa'uuf akka ta'e agarsiisa. Akka kitaaba qulqulluutti egaa Luqaas boqonnaa 1:27 irratti Waaqayyoodhaaf wanti danda'amu hin jiru jedha. Luqaas 8:27 irratti namaan kan hin danda'amne Waaqayyoodhaan ni danda'ama jedha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1:2-7 irratti kan akka Waaqaa qulqulluun abbaan dhugaan jiru of hin jajinaa fakkartaniis hin dubbatinaa Waaqayyo beekaadhaan ni ajjeesaa ni kaasaa warri quufanii turan biddeena dhabanii warri beelaan beela ba'anii jedhee nuuf ibsa jechuudha. Qabxiin shanaffaan Waaqayyoon waan qolloo yookaan samii irra jiraatu vault of the sky keessa jiraatu Waaqayyoon Waaqa gurraacha jedhamee jira. Qabxiin ja'affaan Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef Waaqa gurraacha jedhamee jira. Kana ilaalchisee Oromoon bishaan qulqulluu yoo barbaade bishaan gurraacha naa kenni jedheetu gaafate. Bishaan gurraacha jechuun bishaan qulqulluudha. Bishaan naa kenni yoo jedhame yookaan aannan yookaan immoo wanni ta'e areeramee kenna malee bishaan gurraachi hin kennamu. Kanaafuu bishaan gurraacha jechuun bishaan qulqulluudha. Waaqa gurraacha jechuun Waaqa qulqulluudha jechuudha. Kitaaba qulqulluu irrattis seera lewwotaa boqonnaa 19:2 fi lammaffaa Phexros boqonnaa 1:15 irratti akkasumas Isaayyaas 6:3 irratti Waaqayyoon qulqulluu akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Qabxiin torbaffaan Waaqayyoon gurraacha yoo jennu dhugaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon dhugaa abbaa dhugaati. Kun barreessitoota hedduudhaan ibsamee jira. Faarfannoo 24:25 irratti daandiin Waaqayyo hunda arjummaa fi dhugaadha jedha. Yohaannis 14:6 irratti dhugaanis daandiinis jireenyis anadha jedha. Qabxiin saglaffaan Waaqni gurraacha yoo jennu dhokataa jechuu keenyadha Waaqayyoon jechuudha. Kana durattis qabxiiwwan biroo waliin waan kaasneef gabaaseetuman bira darbaa garuu Eerloosni Aleksandriyaa maal jedha? Waaqayyoon hangaa fi gita waan hin qabneef afaaniin dubbatamuu hin danda'amu jedheetu kan inni ibsu. Akka mana kiristaanaattis jechuudha. Waaqayyoon icciitiin beekamneedha. Akka Dr. Gammachuun ibsanittis ta'e akka Profeesar Mahammad akkasumas Dr. Ujuruun ibsanitti jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti hayyoota 318 warra tumaa amantii tumaniin jechuudha. Kadhannaa amantaa jedhamee kan beekamu irratti Waaqayyoon icciitiin isaa kan hin qabne ta'uun isaa ibsameera. Akkasumas niman zambalata haasas otoo hin sakatta'in inni kan hin sakattaamne waan ta'eef itti haa amannu jedhamee hayyoota 318 waa'ee Waaqayyoo ibsamee jira. Abbaan Hiriyaaqos kan jedhaman kitaaba Qiddaasee Maariyaam jedhamu kan barreessanis maal jedhu egaatii olaantummaa isaa sakatta'uu haa dhiisnu gadi fageenya isaas guututti bira ga'uuf haa dhiisnu jedhaniitu dubbatu. Qabxiin 11ffaan Waaqayyoon gurraacha yoo jennu isa dhumaati. Icciitii yuunivarsiitii kana guutu unfathomable mystery ta'uusaa agarsiisuudhaa fi isa dhuma ineffable darkness ta'uusaa yookaan dukkana durii ta'uusaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Egaa akka walii galaatti Waaqayyoon gurraacha yoo jedhu Oromoon akkaataan kana dura isiniif ibsaa tureen amalummaa isaa kan agarsiisu hojii isaa kan agarsiisudha. Akkuma kanaan immoo kitaaba qulqulluu irrattis amantii kiristaanaa keessattis wanni amaloota Oromoon dhugeeffannaa isaa keessatti beekuu fi hubatu kuni
akkamiin akka calaqqisiifamuun isinitti agarsiise jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan gareen lamaan kuniyyuu yoo hubatan maaltu maal haa ta'u kan jedhuun mee haa goolamu. Tokkoffaa burqaan mul'ataa uumama isinii jedhee jira. Uumama dubbisee Oromoon waa'ee waaqa isaa hubatee jira. Kan akka bu'uuraatti fayyadamuun barbaachisaadha. Kiristaanummaa yoo labsinu, wangeela yoo labsinu jechuudha. Lammeessoon aadaa yookaan falaasama warra Ayihudii ala jiranii akka bu'uuraatti fayyadamnee wangeela lallabuun barbaachisaadha. Sadeessoo beekumsi waaqayyoo seera uumaatiin qabnu kiristaanummaaf bu'uura akka ta'e hayyoonni adda addaa ni kaasu ni barsiisu waan ta'eef kan akka laayyootti bira darbuu akka hin qabne hubanna. Egaa kanneen galmaan ga'uudhaaf jechuun hawaasa aadaa isaas hubatee amantii isaatittis boonu of ta'eetoo waaqeffachuu danda'u otoo walitti jalaan bu'iin argachuudhaaf inni guddaan instituushinii yookaan immoo dhaabbata akka hawaasa Oromootitti of danda'eetoo tajaajilu qabaachuun baay'eetti barbaachisaa akka ta'edha nuti kan hubannu. Kanumaan na haa ga'u sa'aatiin kiyya waan xumurameef nuuf galchaa isiniin jedha. Gaaffiiwwan yoo qabaatan garuu akka barbaadanitti na gaafachuu dandeessu. Galatuma barsiisaa Hayila Mikeel Taaddasee Annuura Oromiyaa Finfinnee irraa egaa dammayyuutu minyaa'uu maragu jedhanii kanaafuu waan baay'ee qophaa'ee jira garuu yeroo dheeraa kan fudhannes kabaja gatiidhuma biyyaas ta'es maleetuas ta'e mallattoo agarsiisnee dhaabbisinaa ture garuu waan irraa arganne bu'uura guddaa argannee aamilee galatuma egaa keessumaa Oromoo Theology as a means of empowerment humna jabeessuu generationiin jiru dhufuus inni jirus eenyummaa isaatti boonee eenyummaa isaa beekee aadaa isaas beekee ofitti boonee waaqa isaas waaqeffatee amantaan osoo ittiin bu'in deemuu akka danda'u amantaa jirri barsiisan immoo saba aadaa isaa afaan isaa kabajuudhaan eenyummaa isaa kabajuudhaan malee tasumaati nama waaqayyoo jedhanii eenyummaa isaa sana wallaalchisanii akka namni eenyummaa isaa sana keessaa ba'ee injoonjoof taasisuu barbaachisaa gadi ta'eedhaa fi gaaffiin lama yoo jiraate isinirraa barsiisaa Hayila Mikeel waan dhiyeessitan yoo jiraate carraa isinii kenna. Gaaffii lama keessummeessina lama caalaa keessummeessuu hin danda'u yeroo gatii qabaanne. Tole. Garana yoo dhufte isin nagaama. There you go. See. Ayah bersama makam kota Besar Jerman dubina manci kumbai ye nagakasan ini gapi kota Australia desa. Okay. Gapi kota ini tahu orang seorang orang kali seorang besar ini menjadi kerana yo Kanada ada di Australia desa. Lalu seorang ini seorang Kanadi stay kerja, soalnya nanti kopi nanti, aman di mana kita saya lihat ini kita mau waktu guraja ini guraja sama mana tuh mau macam mau guraja sama Kenya di situ sebelah saya mau ganti sebelah macam aku dulu payah dalam cerita, aku dulu mau kamar desa di Lawa itu, macam apa ada saja kamu, macam aku sama payah dalam cerita, payah dalam. Bahasa guru mana sih? Asyik, nama tu kok kita rakyat na, gapi tu oleh dokter Pastor. No more questions. That's just the last one. We have to. Lamban arti आपके लिए जो वर्ती में लगे Sorry. Kita masih banyak berarti kata orang itu bersekali masih sah. Ayo kali ini
waan tokko itti dabalanii gaarii kan jiru waan hin yaaduu dhiyeessuudhaaf barbaada. Waaqayyoo hubatamuu hin danda'u sammuu namaatii olii akka jedhamee inni macaafa qulqulluu irratti akka inni jedhu gosa waldaa kiristaanaa waan ta'eef akka kiristaanaatti waaqayyo jiraa waan nama sabdaa qulqulluu dubbatu amanee jechuudha. Kan isaanitti akka dabalanii yaada irratti ibsan kan barbaadu amma tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa jaha tokko jaha kan fakkeenyaaf waaqayyo guddaa ta'uusaa ifa namni bira ga'uu dandeenye keessa akka inni jiraatu hin dubbatu. Akkuma kana immoo Yesuus Kiristoos ofii isaatiin Yihudaas keessatti ani ifa biyya lafaatis yeroo inni kiristaanaatiif waaqayyo ifa wajjin akka inni wal fakkeeffamu sin jedhu. Akka nuyi wal hubannetti waaqayyo ifas ni caala. Dukkana sin caala. Waan hundumaa caala jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan gadi qulqulluu isaanii waa'ee waaqayyoo ifa wajjin wal qabsiisee isaanii dubbatu akkatti dabalan barbaada. Nu galatoomaa egaa nama lamaan hin carraa kenne fixeera. Garuu immoo gender issue immoo religious antini wal akkasumatti adde leetunaadhaaf iyyuu kenna asii daanyeen teeknishaana sekondi soddoma waa tokko qaba jedhee garuu keessummeessuu hin dandeenyu hundumti keessan gaaffii gabaachuu dandeessu adde leetuna. Amantii Islaamaa Abel Islaamaa keessatti dalage. Kanneen dhageenye walumaa irraa yoo amantii Islaamummaadhaa jabeessuu jaalachuu waaqaa jabeessuu jaalachuu jiraata. Duraan dursee faamilii ifi aadaa ifi ganda ifi security eeggachuun dirqamaa jira. Kanneen arkee amatameedha. Gisee hedduu warri charchiitis nuti hirmadha. Uummanni Oromoo dhumaa jira. Manni itti cufamee mana keessa gubachaa jira. Jedhee ogguu uummanni iyyatu. Nuti karaa kiristaanaa kanaan yookaan karaa islaamaatiin kanaan wagguma kadhannaaf malee jedhee kan itti dirma hin agarre waan xinnoodha. Waan xinnoo dhugaa dubbachuudha. Kenya kun kan uummanni biraa yoo karaa South Africa gaafa nanjirumaa yaadne dhufe meeqaaf dhaabbatee bilisummaa isaanii rilijinii meeqaaf bira dhaabbatee bilisummaa isaanii ka Oromoo kun ka Islaamaattis qabu ka Kiristaanaattis qabu gaafa namni isaa uummanni isaa afaan dhala keessatti uummanni isaa ibiddaan gubachaa jiru. Dubartiin mana keessa gubachaa jiru. Maal godhaa jira? Kanuma naa gaafa dubbatee. Tole isaa addeetu taa'ee amma gaafatanii obboleessi kee utuu eela'ee jiru, obboleessi kee utuu dheebotee jiru, qullaa tafee utuu inni jiru, isaa utuu waan godhin waaqa waaqeffadha yoo jette waaqni si dhagaa isa jedhu kitaaba qulqulluu keessaa isa jiru sana waliin qaqqabu obboleessa kee jaalalli tutuun jaallatti waaqa jaalan argine sana akkamitti jaallataa jedhu sana namaaf hirmachuu waliin dhaabbachuu isa hidhameef isa dhukkubsateef qaqqabu isa yaadu qaqqabu kana akkamitti ilaaltuu tiriin jedhanii barsiisaa ilamicha argatan. Gaaffiiwwan tokko kan natti hin dhaga'amin ni jiru na yaadachiistu. Tokkoffaa waa'ee soba warra Awurooppaa fi sobni sobaa jedhamee kan ibsame jira. Gaaffii sana otoo sirriitti natti hin dhaga'amne ana biratti dhiifaman gaafadha. Gaaffii sun akkam ture inni amantaa nutti maa barbaachiseera wantichi inni kan jira adiisii soba inni ammasii waaqa gurraachattanii amantii jira adii kanaa soba ta'uu isaa argitaniitu isaatiif kaa'uun tarattaa fi fiddanii gadi kanaa soba sobaanii waan xaaffaadhe duwwaa dhafa amantaa nu barbaachisu kan jiru fakkaata. Yaa egaa inni dhimma filannoo dhuunfaati. Yaa'u akka kiristaanaattis yoonan yaadu namni tokko dirqamaan amantii tokko fudhachuu qaba dhaaba jedhu hin qabnu. Garuu akka Oromootti Oromoon hawaasa amanaadha.
Kunumaa seenaa Oromoo gaafa laal, aadaa Oromoo gaafa laal, falaasama Oromoo gaafa laal, Oromoon Waaqayyuu waamee tonquuf karaa adda addaatiin akkamitti akka inni waamuu fi Waaqayyo akka waaqeffatu sophisticated theology akka inni qabudha amma kana nan agarsiisuudhaaf yaalaa jiru. Kana nan filadhaan filadhuun dhimma filannoo abbaa ta'eetoo anaaf sobaa miti. Kiristaanummaanis soba miti. Waa'ee waaqaa immoo Oromoonis kan inni amanu sobaa miti. Inumaayyuu Oromoon falaasamoota kanneen lamaan otoo wal simsiiseetoo deemee hawaasa stable ta'e uumetoo irra caalaa wantoota isa ceesisan argachuu ni danda'a yaada jedhuun qaba. An akka kootti jechuudha. Yaada nama sanaa garuu dhuunfaa isaatiin nan kabajaa fi nan galateeffadha. Gaafiin lammataa gurraacha isa kamii kan jedhudha. Keeniyaa akkasiidha miti yoo nan dogoggore na sirreessa. Dogoggora obboleessi kiyya dogoggore kan birruu tsaggaa'ee mormii irratti dhiyeessanidha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa irraa riifar godhanii birruu tsaggaa'ee maal jedhu? Kitaaba kana irratti Oromoon bifti isaa bifa kuush gurraachaa waan ta'eef bifa isaatiin waaqa moggaafate jedhamee ibsame. Garuu gurraachummaan waa'ee bifaa miti. Waa'ee amalummaati, waa'ee akkeenyaa waaqayyooti. Kan biraan gaamne ta'uusaa, iccitii ta'uusaa, hubannoodhaa ol, beekumsaa ol, akkasumas immoo barabarummaasaa fi kanan isiniif tarreesse gara qabxii 11 jedheetu kanan isiniif tarreesse sana kan agarsiisudha malee waa'ee bifaa miti. Waaqimmaa qaamaanis bifaanis kan daanga'u miti. Maaliidhaan fakkeenya kamiin iyyuu isa ibsuu hin dandeenyudha. Gaafiin sadaffaa macaafa qulqulluudhaan wal qabsiisee maal ta'e naaf hin galleennes kan obboleessi keenya dura gaafate. Tole inni biroo ani ifadhaa jedha maaliifimmaa isaatiin wal qabsiiftee tootootti dhiyaatee hooyii naan jedhan kan naan jedhanidha paastar jechuudha. Yaada baay'ee gaarii ta'edha. Inumaayyuu maallee yaadachiistanii Grigoorii of Niisaa abbaan jedhamu duratti isiniif ibsee jira. Jireenya afuurawaa maalidha jedhameetoo ijoollee afuurawaa isaaniitiin gaafii isaaniif dhiyaate irratti waa'ee the dazzling darkness ibsu. Jireenya afuurawaa tokkoffaa ifaan jalqabaa jedhu. Ifa booda gara duumessaatti deemamaa jedhu. Duumessa booda gara dukkanaatti lixamaa jedhu. Kanaafuu dukkanni gubatamuu baachuu waaqayyoota agarsiisa. Waan seexanaa miti yookaan immoo waan hafuura xuraa'aa miti kan inni agarsiisu. Iccitii ta'uusaa, beekumsaa ol ta'uusaa, kan biraan gaamne ta'uusaa agarsiisa. Maal jedhu abbaan kun namni tokko jireenya hafuurawaatiin yoo guddatu ifarra gara duumechaatti dhufa. Duumechi kun ifaa fi dukkana gidduu kan jirudha. Duumecha irraa immoo gara dukkana limitii waaqni akka hin hubatamne, waaqni hundaa ol ta'uusaa isatti agarsiisutti dhufa kan jedhudha. Inni biroo obboleettiin teenya muuxannoo hordoftoota amantii musliimaa ilaalchisee qabxiin isheen nuuf kaaste jira. Akkasumas immoo obboleessa kee fomaa otoo hin godhinii ani amanaadha jechuun waaqatti nan bula jechuun ni danda'ama. Bilisummaa isaaniitiif meeqatu dhaabbata maal kan jedhudha. Egaa akka amanaa tokkotti waan nurraa eegamu hojjechuun dirqama keenya akka ta'e ni amanna. Bakka kadhachuu qabnutti kadhachuu akka qabnu, bakka immoo obboleewwan keenyaaf immoo dhaabbachuu qabnutti dhaabbachuu akka qabnu nu gala. Egaa kana godhee kanan goone jennee sagantaa itti oodiitti wal goonu waan natti fakkaatiniifani amma malee kana kaasuun immoo bakka barbaachisutti yeroo biraatti immoo walii kaasnetoo bakka hanqina qabnutti hanqina keenya sirreeffachuu ni dandeenya. Bakka immoo waan gaarii hojjennetti immoo wal galateeffanneetu adda ba'uu ni dandeenya. Akka yaadaatti garuu galatooma fudhadhee jira. Horaa bulaa deebana. Galatooma barsiisaa galata guddaa qabdoonni keessan gaaffii baay'ee qaba waaqa gurraacha seexana gurraacha goonee kaasnee iyyuu Mikaa'ela Gabriel immoo adii goonee kaasnaa albaay'ee diimaa goonee waan baay'ee filatuu fi achi keessa jiru waan baay'ee jiraata sammuu keenya keessatti kaasuu mirga keenyaa hin dandeenya haa ta'u malee immoo namni namaa wajjin waliin jiraata waan namni goddoo ta'ee jiraachuu waliin hin dandeenye gaddatti walii jajjabeessuu ala gammachuu waliin hirmatanii waliin gammachuu ba'uun immoo ala dabni murteessamu murtii dabaatu murteessame jedhanii immoo saba sagalee hin qabne sagalee ta'uun immoo kanuma nurraa eegamudha. Gadi kanaatiif deebii kana kan fudhannaa galatooma barsiisaa jedhamni kaa'ee qoosaanii sagantaa kana nu kennu keessanii isinis obsitanii nu dhaggeeffachuu keessanii galatooma.
Since I'm running out, I'll just call my next panelist as Professor Daniel Llana. If you're in the room, please come to hear the panel, the Diaboti, the great alpha. We'll do a quick introduction, and then you will bring up Trevor. This is a very critical topic, this information, how that's obstructing self-determination, I think self-determination. As you guys have realized earlier, even in this policy, one of the key things that was very difficult to get on for the followers, the level of propaganda and disinformation. And this panel will give us a really an overview of how this information has impacted Oromo. Professor Daniel Llana will start. He had a very interesting abstract that I'm really interested in to know his title of graffiti identity. When I read his abstract, his abstract goes all the way back to the history time. So we want to look at that historical context. And our next panelist, the Diaboti, goes on a very interesting paper, really examining the different questions for almost a bit, different time, history for almost a race. The Diaboti is really familiar with OSA. She's our editor. She's been a loyal supporter of OSA. She's also a professor. She's here at Northern College. And so she's been very useful at the OSA, and I'm really interested in getting to know what her paper is. So her paper is really fascinating. So next is without the author, he just released the book. He'll tell us a little bit about that. He's also a media personality every evening. He has the media, which he attempts to share the right information to kind of look at this information, the wrong narrative that there is. He's also a literature together. And really on hand experience how this information is impacted our struggle, the wrong struggle. Professor Dr. One of us is he doesn't need more information. He's well known. He is really going to hone down and give us the data, human rights violation, how it's a challenge for us, for us. So we put this panel together to really examine the level of discrimination that's impacting our struggle. We want to also find out that their brief presentation or like engage the panelists to discuss on current issues that's relevant. So I'll start off with Professor Daniel Llana, who will give us an overview. Please give the hand. Okay, Kamotari. Thank you for the program organizers who put me in this panel because the topic is, the theme of the presentation is about self-determination, and my topic is that it looks far away, but it is very relevant. So let me start with this morning presentation. Dr. Amayo Guru was talking about Queen of Sheba, Solomonic ancestry, and then what Ethiopian meant. That is after Carlo 2014.
So that is after Carlo controversy. Yes, before this presentation was talking about the religion. And let me start with that. My abstract speaks of from long antiquity to late antiquity. Long antiquity start from 2686 BC, late antiquity 2284 BC. 2686 BC is the first time that Egyptologists wrote about Gemgem. Gemgem today known as the group Gucci in Oromia. The other is the name of the river in central Oromia. However, Egyptologists first sent Egyptian pharaohs first sent their delegation to Gemgem to buy trade goods. That was 2686 BC. So why do I start with this? Because most of Oromo history was linked to ancient Egyptian history, and they have been trying to identify who the Iran or the Arom or the Iranian are. Along with that, they have also identified a lot of Oromo names. And before the rise of Carlo Conquistador, most of Egyptologic European scholars refer to the northern horn as the center of Cushitic speakers. Among these Cushitic speakers were the Oromo. Around 1190, 1190 BC, Hatshepsut sent their expedition to close to the Red Sea around today's Central, and that was where Iran was found along with Milieu. So after they found Iran, they now started to associate Gemgem. But most of the Egyptologists of the 19th century were very much confused. Very much confused. These confusions continued, but they still kept on looking for the location of the Iran or the Oromo. Two major problems with Egyptologists. The first problem was they only look for one group, and then they argue that these are the Oromo. Another group starts with another group, they locate one group in one particular area, and then they continue to debate. They can't prove for this to each other because these are written sources. Then came Punt disappeared. Punt was discovered along with Iran. When Punt disappeared, the location of Iran also temporarily disappeared. And then comes Carlo Controversy. Carlo Controversy starts with one major argument. His major argument, now just to introduce you, Carlo Controversy was born around 1850, died in 1949. He wrote over 400 books and articles with over 11 languages. He was so known among Europeans, and so everybody deferred to him. One of his major challenges was that these Egyptologists are not serious scholars. He refutes them. Why does he refute them? Because they locate Cushitic speakers from what is today the secondary Atbara, Nile, Don area to Agordat, Kassala area. And these include the Oromo. And
what Conti says is these are not serious because there are some Semitic names and Egyptian Egyptologists do not know anything. They simply kept on working with the work. And what Conti does is he kept on producing articles for 2 decades. And by 1927, he writes a book. And next, he writes a book. And in this book, he proposes two concepts. The first concept is the concept of Habesha. Habesha means people of mixed ethnicity. Habesha means people who descended from Saharan Yemenis who inhabited northern Europe. The second concept is these Sabian tribes can be found in northern Europe. Now, fast forward today, Habesha turned out to be not a people of mixed ancestry. The meaning of Habesha is simply means mercenary and plunderer. It emerged in the context of Hashemite intervention in Saudi Arabia. The second meaning after the rise of Islam, the meaning of Habesha is people who have straight nose, light brown, and they could be Nubians, they could be Chadians, they could be Fulani, they could be Swahili, anywhere. That's why Jamjam was located in West Africa. So Conti-Rossini's idea of the notion of Sabians coming to northern Ethiopia is totally discredited, disproved. That's one. The second one, what was the evidence for Sabian tribes inhabiting northern Ethiopia? A group known as the Metile, but known as the Madile, these inhabited northern area, Kasala, Barentu area, and they first appeared in 5th century BC, and then between 5th and 4th century BC, they appeared in northern Ethiopia. What can Conti is Matite or Matile are Sabian tribes inhabiting today's Kunama area. Remember them, the name Barentu? The name Barentu was a place where the Kunama inhabiting until the century. It is a carryover from the ancient time. And so, what is the evidence for Carlo Conti? Two individuals, Baruba and Sanasa, were killed near Aswan, Lower Nubia. This is the old source. The new evidence, 1994, Artaxerxes, king of Kush, made war in Lower Nubia, where they were killed. According to the new source, Baruba and Sanasa are Egyptianized or Kushite personal names. But Carlo Conti based his own prestige in order to take evidence from Lower Nubia, close to Aswan, and then put it in northern Ethiopia, and then identify to be Sabians. And then Tadas Stamras basically took these as his evidence and reproduced it as his evidence. He said these are Sabianized names. And this is the evidence. This is evidence. And now these are totally discredited. But Rudolf Patovich and David Philipson, who worked on this, they gingerly move around. They will not directly touch controversy. They will simply say there are no evidence for people coming from Yemen or Saudi Arabia, and they just leave it there. That's one. So, what about Habesha? The word Habesha, Western scholars quietly define as this is outmoded source. This is outmoded meaning. Just don't use the implication in that. That's how it is now said.
So this is what Ponte Rossini did. Ponte Rossini distortion into the history of Northern Poland, especially the history of the Oro. That is why I thank our organizers for putting me in this group. Second, what is the other point? I Haberland wrote a detailed study about the Gaddafi. Then he looked at the Gaddafi system and said, this is a complex system. The Oromo are simple, and therefore they are not the ones who originated this system. That's how we concluded. What is the source of that simple? The terminology is simple. It comes directly from Carlo Continutini's Ethiopia, Ethiopia, page 345. Yes, quotes, and they put it, and that's it. Of course, Professor and that, and so we don't need to go back there. Now, finally, let me go back to graphene. Who were the Madile? The Madile were a very enterprising people who lived between the 4th and 5th century BC from what is today Meroe to what is today Acordas. Italian mapping system has outlined the toponyms. These group were 5 individuals of this group wrote A, their names, B, their lineage, C, that they belong to the realm in Meroitic language. This is a graffiti written in the temple of Amun. When this graffiti was found in 1949, Egyptologists and Nubian scholars were very much amazed. It took them about 30 years to publish. By the time this was published in 1974, one full article took together all the references to the Iran and the various Oromo groups such as Jarso, such as Mughal, such as Liban, such as Billo, and then they put together and then they rewrote the entire history from 2086 to 2084 to 84. So 284 BC was the time, the last time that the Madile were seen in which I thought is finally. What is graffiti? Graffiti is writing of the common people. Inscription is the writing of the kings. So graffiti is unique in this case because it is about solidarity and identity. Today, archaeologists write that people should see, archaeologists should look for people who acted, who chose to act. Based on this, Egyptologists write that the reference in during Kingdom Egyptian alone, more than 50% of the time, it was a reference to the Iran, the Arome, or the Oro. And so I took these solidarity as identity. And so even before antiquity, there was the idea of solidarity among the Oro. The major problem was the geotechnical issue of communication. And so, however, their identity, they claim their identity as early as the late antiquity. If we wanted, we can push it back as much as we want. Thank you very much. Can you all hear me on this one? All right. Okay.
All right. Thank you for providing me the opportunity to be a part of this panel. I feel like my paper fits within topic because Oromo and Abyssinian/Ethiopian relations have been characterized by disinformation, distortion, and obstruction since the beginning of their formal encounter in the 16th century. So what I'm here today to do is talk about 500 years of Oromo and Ethiopian/Abyssinian relations, and to really show a pattern or set of patterns that have existed over this 500-year period. So when I began to think about my paper, I had titled it Back to the Future. And then I said, I think this year is a significant year. So again, so 1522 is an important year for the Oromo, and I want to talk about this 500-year period as it relates to the Oromo-Ethiopian relations. So 1522 is often advanced by Ethiopian scholars as the year when the Oromo people entered Ethiopian history. Although linguistic and archaeological evidence points to the indigeneity of the Oromo present, as was just discussed, and has been discussed by many of you here over the duration of the conference. We know this is a misnomer, but for our purposes, we're going to use this time as a starting point. So to understand Ethiopia's current political crisis, we must situate it within 500 years of Oromo-Abyssinian/Ethiopian relations. So although the Ahmed brand of Ethiopian nationalism appears novel, it's really an attempt to go back to the future. He seeks to move Ethiopia forward by looking backwards, using a reactionary brand of nationalism that recycles 500-year-old tropes about the nation. So this paper seeks to discuss the ways in which Abyssinian/Ethiopian nationalism has conceived of and addressed the Oromo question and issues of ethnicity during 7 key political epochs, and what that means for the Oromo today. A common thread that connects all of these eras was Oromo erasure, containment, and assimilation. You'll see the chart I made, but I'm going to kind of walk you through it as we go. Anyway, so now on to 1522. So before we delve too deeply into the paper, I'd like to discuss some important things that are taking place globally in 1522. So 1522 is important because Martin Luther translated the New Testament from Latin into German, contributing to the rise of Protestantism. Australia was actually cited for the first time by a Portuguese expedition. The first circumnavigation of the globe was also completed in 1522. So this period marks the preliminary stage of globalization because of the increased movement of goods, people, and ideas. Ethiopia, too, was not disconnected from global events due to religious and economic linkages. It, too, was part of the global world, or, at that time. So I want to talk a little bit about the first stage. So from 1522 until around the 1750s, it's during this time when the Oromo moved from heathens to guards to kings, right? So you have that shift in their positionality. So as I mentioned earlier, one of the most contested issues within Ethiopian history is related to the date and origin of the Oromo presence in Ethiopia. The conventional view is that the Oromo were newcomers on the scene of Ethiopian history during the 16th century, according to many Oromo scholars. This is a resilient but inaccurate myth based on Bahare's 16th century work, History of Gala. In this account, he claimed the Oromo attacked Bali in 1522. As a result, this date is often taken by Ethiopian historians as the starting date of the Oromo occupation of Ethiopia. Further, the fact that the Oromo experienced population growth and spread rapidly during the 16th century into areas outside of their original homeland only added to this idea that they were strangers. Denying the Oromo a place of origin within Ethiopia's current borders is akin to a card trick. It's a kind of sleight of hand, which makes Abyssinia of the 16th century
appear to be the same geographically, and we know that's not the case. I'll spend a little time talking about this first era because it is deeply significant and very influential. And it lays the discursive foundation on which later Oromo portrayals rest. My aim here is really to show the consistency of Oromo positionality within Abyssinia and later Ethiopian nationalism. So only in Levant discuss racial formations in the West, but there are ethnic ones in the African context. So in Ethiopia, ethnicity is a fundamental concept that has profoundly shaped and continues to shape the history, polity, economic structure, and culture of the nation. With that being said, the literature on intersectionality also must be brought into play because there are additional identities that are also important and co-constitute the Oromo status within Ethiopia. So things like region, religion, and class impacted how the Oromo were seen and shaped their opportunities, shaped the opportunities available to them. So the Abyssinian Empire's conflict with Muslims to the east during the 16th century had taken a toll on the empire. The Oromo, to some degree, were peripheral to these conflicts and had been spared some of the major losses suffered by the Christians and Muslims. As a result, the vacuum left by these conflicts provided the Oromo with an optimal climate in which to expand and conquer new territory. The Oromo were not literate people, and as a result, the only detailed accounts about them were from Abyssinian chroniclers, court historians, and foreign accounts. The tone of these early accounts run the gamut from describing the Oromo at best as foreign heathens and at worst as savage enemies. So this is the case, it can be inferred that starting in the 17th century, a subset of Oromo began to enter into the annals of Ethiopian history. And so they enter in due to their military prowess, and then over time, they began to sort of a more important role. So by the 17th century, the Oromos really began to take more of a primary role. By the reign of Wakapa, the Oromo presence in the court begins to be felt. Later, with Boubet and her son, the Oromo make a formal entry in, and it's during this time that the era of princes emerges, and you get this, these negative portrayals begin to really solidify. So according to Macaria Vulture, in general, the kings brought Oromo fighters to Gondar during a period when they were desperately needed for their own survival. But the plan was for Abyssinian, survival, not true Oromo integration. As Abir pointed out, the consequence of the Oromo presence in Gondar was increased ethnic hatred and hostility against them. And so the Yeju were the common Oromo group that dominated political circles at the time. So the Zaman offense, the era of princes was associated with the decline of Abyssinia, disorder, and regionalism. And so again, if you think back, if you look back at time, the disorder, regionalism, and decline has been associated with the Oromo presence. But to be fair, Abyssinian history actually is replete with examples of political jockeying and attempts by regional leaders to subvert central authority. This is not just some Oromo thing, right? This is a part of that fission and fusion that happens, in the region at large. So during the Zaman defense period, the country was divided into regions controlled by provincial leaders or princes that were all beholden to an Oromo ruler through an Abyssinian proxy. And their presence tended to cause a lot of anxiety, symbolic anxiety, and real anxiety, because they were outside of the traditional order. So during that period, women became rulers, people of impure lineage, and former animists and Muslims ruled the country. And this really incensed the
conservative elements. So the Oromo were viewed as a danger from within by many traditionalists, and there was a need to dispel them. So I know that you probably want to speed it up, so I'm going to just move toward the chart that I have here. And I'll kind of go through these different eras more quickly. Okay, so you may not be able to see it, but I'll try to move through. So on the left, you have like the different political epochs, and at the top, you have government type or name, the state actions that were employed by Abyssinia first and then Ethiopia. Then you have like patterns of different relations, and then you have the Oromo status. Status from a sociological perspective meaning position. So we talked about, 1522 up to the era of Prentice. So I think we can move. So when it comes to state action, so actually let's move to patterns of interrelations. So the key way in which the state dealt with difference, and the Oromo in particular, was by way of segregation and things like assimilation. Some of the statuses that the Oromo had, or different tropes that were associated with them, would be things like foreigner, heathen, Muslim, enemy, invader, horde, slave, and soldier. When we get to the era of princes, you have assimilation, then segregation and containment. And then the Oromo status associated with that would be things like usurper, foreigner, heathen, invader, imposter, slave, and soldier. So you still see some similarities. And then we move to consolidation. So the desire to consolidate Abyssinia and then expand and conquer new territories was in part a reaction to the Oromo presence. So the ejection of the Oromo from the monarchy, or formal ejection of that Yeji element and others was key to and essential for the conquest of the Oromo in the south was important for conquest. So some of the big actions we had during that time would be raiding, expeditions, conquest, tribute, foreign partnerships, and an expanded military. Again, the pattern of interpopulation would be segregation, containment, but then you have expulsion, right? You have genocide, and then the status would be things like Gavar, serf, tribute payer, heathen, Muslim, convert, and then slave. As you move into the Salafi period, Salafi tended to want to modernize and westernized nation. He also had a policy of Arabization, the pattern of interrelationships under the Salafi would be assimilation, segregation, containment, and also expulsion. For him, the status of the Oromo during that time would be one of uneducated, backward farmer, assimilated urbanite, and whatever Ethiopian might need. During the Derg period, you have a rejection of religion, ethnicity, and capitalism, scientific socialism, and extreme centralization, and also an expanded military. Pattern of interrelations during the Derg period would be segregation, containment, genocide, expulsion, via villagization. In terms of the Oromo status, you have things like Oromo nationalist, farmer, party member, soldier, etc. And then I'm going to try to move down relatively quickly. So with the EPLF or /EPLF, you have a new pattern of interrelation, and that would be multiculturalism / pluralism, in addition to the other things like assimilation and expulsion. The Oromo during this time are terrorists, protesters / hero, uneducated, rural farmer, party member, and then whatever Ethiopian meant during this period. And finally, with Abiy Ahmed, you have state actions being things like centralization, attack on and Western opponents, resolution of the Eritrean conflict, and then again, segregation, expulsion, genocide, assimilation. And again, you see that similarity
terrorist, ethno-nationalist, protester, Ethiopian, and soldier. So now I'm going to go back to just a discussion of what this chart means and why so we can talk about similarities. So why is all of this important? So looking back to the future is really about a recurring political tendency in Ethiopia towards centralization at the expense of multiculturalism and decentralization. So though Ethiopia has incorporated many groups, their brand of nationalism has rarely changed. The opportunities available to the Oromo in the society have rarely changed. The patterns of intergroup relations have rarely changed over a 500-year period. So you still have expulsion, assimilation, containment, and genocide being typical, as they have not changed in 5 centuries. Decentralization is seen as a danger because Ethiopian nationalism is at its heart not just about place or the idea that it's a container, but it's also about blood and lineage, and we can't ignore that. Looking back to the future requires that the Oromo be erased from Ethiopian, from the nation or from Ethiopian nationalism. So through the rise of Abiy Ahmed, the Oromo signifier split into two, it appears, on first glance, the good Oromo and the bad Oromo. But I would say that there has always been the good Oromo and the bad Oromo, right? The assimilated Oromo and the unassimilated Oromo. The Oromo that is a participant in the state and the one that cannot be or chooses not to be. And so the assimilationist acceptable Oromo and the radical Oromo. So Abiy was selected to contend with and smooth over ethnic issues by advancing a very conservative ethnic divisions. Ethiopian nationalism has been oppositional to the full inclusion of Oromo elements for centuries. In addition, the recent attempt to politically unify the country under the umbrella of one party to create a kind of singular vision of Ethiopia is problematic. Many groups see this as an attempt to reverse federalism and the modest strides that have been made by Ethiopia's minorities. Invasion is a favorite trope of that Ethiopia and even the US uses to whip up patriotic fervor and to strengthen nationalism. The term Oromo itself represents a kind of master signifier within Ethiopian political and academic discourse. Oromo visibility and overt identity expression often evoke and signify periods of foreign engulfment and invasion. Even the Oromo protests still, they still sort of triggered this kind of feeling amongst many Ethiopian elites. These fears have been used to justify Oromo exclusion. Ethiopian nationalism has been constructed in ways that either vilify or ignore explicit Oromo elements. So when Abiy Ahmed was accepted by traditional Amhara elites, this was quite surprising because it appeared to belie the pattern, at least initially. But once he showed his true colors, again, it was just more of the same. So when we think about looking back to the future, this reactionary kind of nationalism in Ethiopia's tendency to try to evade decentralization, this is really problematic. If you look at the times when decentralization did occur during the era of princes and also during the EPRDF period, what you see is the nation trying to make sense of its diversity, right? So it's trying to kind of figure things out and make sense of that. So instead of looking at decentralization as a problem that could be cured by a unitary and singular vision, instead we should look at decentralization as an opportunity to really a different kind of nation if it is to survive. But what I will say is that there is this kind of common strand that exists and has existed for 500 years
It has not worked. We've tried it again and again and again. So, you know, it is my view, you know, I argue that a decentralized approach would be a bit better. Anyway, thank you. That's fascinating. Does Dr. Trevor on board with us? All right, can you hear us, Dr. Trevor? Yes, I can. Can you hear me? Yep, we hear you well. Am I able to share the screen, please, Ibissa? Sure, please allow me to share. And you have about 10 minutes to tell us what's going on and with this information, human rights abuse. Thank you. Oh dear. So, oh dear. It's Are we supposed to share the slides for you or you are? well, it's given me options that I've not seen before, I'm afraid. Did you get the presentation over there, Ibissa? If you try to do it from your end, it might be easier. But Yeah, it's just that it doesn't seem to be allowing me to do so. okay, so what we'll do is we'll go to the next panel. Okay, co-host. Okay, try now then, the trouble. It's not offering me Microsoft PowerPoint. It's saying Microsoft PowerPoint unknown when Did you hit share screen on your end? You have the ability to do that. yeah. I think I'm going to have to manage without the PowerPoint, I'm afraid. Okay. 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 In that case, I will go ahead and speak to my PowerPoint. And you say I've got 10 minutes starting now, Ibissa? Yes. Very good. Sorry. Okay. 21:37 according to me. Okay, I'm talking about disinformation and abuse of human rights, a hate crime, and a tool of abuse. After a brief introduction, I'll talk about the aims, the means, and the effects of disinformation before coming to some conclusions. By way of introduction, disinformation is able to take hold and be used against us in Ethiopia because of the information vacuum that is there, the difficulty with getting information out. And you're all aware of those difficulties. I needn't run through them. What is unfortunate is that there's a coincidence of what the government wants to do with disinformation and what the traditional elites that ran Ethiopia want to do, and they coincide. And these traditional elites from Ethiopia have, with media and with international organizations, have meant that there's an Amhara echo chamber of the disinformation that's coming out of Ethiopia. Now, the aims
of this disinformation are to denigrate Kero and Ola, to disguise the losses, military losses, as probably happened in Kelem recently, to bolster support, both at home and abroad, for the regime, and to divert attention away from abuses. Now, the denigration of Kero and Ola is used to justify the government abuses against the Oromo. They blamed Kero for the Burayu killings, if you remember, in September 2018, in order to be able to justify the abuses then that taking place against Kero and thereafter. They justified the killing and burning of Gumus and Tigrayan people in Metakel in March by branding them as terrorists. They justified the killing of 18 in Warajorso in May of this year by saying they were members of the Oromo Liberation Army. They denigrate Kero and Ola to shift blame also from government abuses, as in the Karayu massacre, where we saw they were going to blame it on Ola, as though Ola could be guilty of such a thing, until some eyewitnesses who escaped the killing field and people who were detained at the same time came forward with their testimony. And finally, we had admission from government sources that it was inspired and directed by the Prosperity Party from its headquarters in Adama. The denigration of Kero and Ola is also to deny Ola's voice. So when Ola talks about reports of abuses, they're disregarded. They would say that anyway. And Ola's voice is denied a place at the table. That there'll be no speaking to terrorist groups when it comes to peace negotiations. Disguising the losses, as we think happened in Kelem earlier this month, where troops that have fallen in battle are stripped of their uniforms and weapons and claimed to be civilians who've been killed. Disinformation, as I said, is used to bolster support abroad from US and EU supporters of the regime. They like to know that they're cracking on and dealing with terrorists at home. And the disinformation is used to bolster support at home. So the mothers know that they're not wasting their children. Their children are being taken in conscription for a good fight against these terrorists. And the disinformation is used to divert international attention. In June, the video evidence from mass killings in Wollo emerged that was taken when youths were taken off trucks in Artuma Furse district in Oromia zone of Amhara region. And they were taken off these trucks, beaten to get off the trucks, and then shot as they jumped onto the road. That footage hit social media in early June, and on the 14th of June, we had video footage of a young man being shot dead as he ran with his hands tied behind him in Gambella city. One of at least 17, possibly up to 200 who were taken that day, but with footage showing that this was irrefutable evidence of the abuse. But this was all eclipsed by the avalanche of reports about the Tole massacre, which wiped everything else off the map. These were provided with evidence, and the Tole massacre report was not. The means of the disinformation apparatus is evident. There's been deliberation and preparation in what happened in Tole.
And the interview, the previous slide, the interview on 360, Ethio 360, which was relayed via the journalist presenting the program. If you go back a couple of slides, she relayed information from the telephone interview with the head of the Kabele in Tole. And on the next slide, we have the actual interview played on mereja.com, Ethiopian Amharic News. And you can hear the man say in Amharic, Tole's massacre is the regime's work and the government is responsible. And he and the district administrator from Gimbi had to watch the massacre like a movie, he said. However, this did not come, if you see the next slide, this did not come from a pro-Oromo website. This mereja.com, this was the first image that came when reaching that link that I've just showed you. This flashed up on the screen before you got to the actual interview. So it's not a pro-Oromo site. And to have that information on that site, it's good. Okay, the next slide shows what happened. There was a rapid media response, there were vigils, rallies, even a record release by Teddy Afro, a Wikipedia entry, and deliberate mistranslation of that very interview. You see, this is an account by Asif Nagash, an academic in Amsterdam. The information around so that it sounds as though the government was the regional administrators were colluding with the real Oromo Liberation Army. And you'll see, as the next slide shows, as most of the media said, it was Amhara victims of an Oromo massacre. The next slide. It demonstrates a global capacity to deceive, which has been part and parcel of every regime since Menelik's time. It's a one-sided contest because all the connections are there with the media and big organizations that we just do not have. The disenfranchised peoples of Ethiopia do not have. And it's a slick machinery which we're up against. These are deliberate incidents that have been deliberately instigated purely to defame Kero or Ola. And people have been killed purely for propaganda purposes in each of these episodes. In Shashamane and Dera, a couple of days after Hachalu Hundessa was killed at the end of June, over 100 people were killed, lots of property was damaged, and it was blamed on Kero. I'll show you some evidence that was given for that. That's the one. It shows a pamphlet that was apparently left by Kero, a picture of that was shown in the Addis Standard. But if you looked at the article in the Addis Standard, it was obvious that these people were reported to have come from out of town. They were directed to properties owned by Oromo and Amhara by local officials. And in fact, the death toll, more Oromo were killed than any other people during that thing. Again, the speed of the media response was suspicious. And then in November, on the 1st of November, 60 Amhara settlers were killed near Guliso. And again, within hours, we had a response, including from Amnesty International, claiming that this was due to Ola. Within hours, it was said to have occurred during the evening of November the 1st, and the Amnesty press release came out in the morning of November the 2nd.
We know that the government moved its troops around the night before. Oromia Special Forces were moved out of the area. And yet, it was Ola that was blamed. And the same happened in Tole, as we're beginning to find out. Sorry to interrupt. Because you're 10 minutes, 12-minute mark. All right. Yep, go on to the disinformation works. As it has done, we're in for trouble. Attitudes are hardening. Amharas who used to speak to us don't speak to us anymore. Hate speech is there, and disinformation itself is a form of hate speech. We see episodes of ethnic cleansing all around Amhara region, territorial aggression, and this is a recipe for absolute chaos. We have to educate, we have to reassure that we're not out to drink people's blood. We have to hold media accountable for the disinformation that's being disseminated, unverified, unchecked, and without checking with other points of view. And we have to continue just peddling the truth as best as we can. Thank you very much. Thank you. If there's any question you may want to stay around and follow us. Thank you very much. That was wonderful. Okay. And the experiment, will be also speaking on similar topic. What is the Portuguese to support of human rights? Yes, okay, thank you, Dr. Lisa. I'm really happy with this chance. My topic is actually media and conflict in Ethiopia, but my computer was damaged on Thursday and I couldn't access my data. And so I'm going to speak about other topics. I like to write about human rights, wickedness, and human rights abuse in Oromo models. And before speaking about Oromo models, Dr. Lisa just told me to speak about my book. Yes, one of my book is released just last week. The name of the book is The Sacred Days of Propaganda. And yeah, let me tell you a little bit about where it came from or the inspiration behind this book and why I wrote this book and blah, blah. First, I got this idea in 2011, and the purpose was, maybe here we are speaking about disinformation, and we are not only fighting with disinformation, but we are also fighting with aggression and invisibility, especially invisibility, because as my friend Stefan and I, in one of our work, argued that the Oromo is the invisible majority in Ethiopia. We are majority, but we are invisible. We are not there. You are in history. We are not in politics. We are not in the economy. And so, African Writers Association had a meeting in Ethiopia, in Addis Ababa, and so they invited me to present the paper. And then I said, oh, okay, I'm going to speak, and I'm going to present the paper about Oromo. But is that enough? And I thought, there are a lot of literary work or very research about Ethiopian literature.
there will not be any research about Oromo literature except mine. And so I said, why I don't write something? Why I don't write a book? And so within 3 days, I wrote 3 stories. And then I gave it to editor, and an editor simply read it and editor mark. And then I took it to publishing house, actually, Subi, as many of you know. I told him, I don't have any money, but I want to publish this book and give this book to the African writers for free. And then the editor said, okay, yeah, I will help you, but you will pay later. And then I said, okay. And finally, the book was published. And then I gave the book to all African writers for free. And then the book was full of mistakes, and again, there was, certain things I have to edit, and so I did that, and then I was saying I'll publish this year, that year, this time, and finally I published it this year. And the book is, the first story is about how Gada is declined and why it is declined, and it actually related to the struggle between the Oromo and the Guinea. And so the second story is about not only decline, but Gada is revitalized. We have to revitalize, redefine, reuse Gada now. And so this, the second story, I like it, and because it is the conversation between East and West, between West and Africa, West and Oromo, what we think about human rights, what we think of economy in Ghana. And the third one is a kind of confession, but the confession is an video official who depicted the government of the United States, telling what happened and how he lost his family. And the fourth one is about what happened during middle expansion around Finland. And the fifth one is again, especially I recommend for young girls, it is redefining the Aquaman. As to me, Aquaman is not what other people talk about. She is a visionary, she is a scientist, and she even asked to be my argument is, we can argue, but she envisioned the present, space station, quantum physics, and so on. So you can read it, argue. And the fifth one is a detective story. Is about the days of Acharun Desa, because no one did anything about it. And that's why I am in the same position, because it's fiction, and at the same time it is a true story. And as much as possible, I try to talk to everybody who knows about it. And saying this, let me go to my topic. I don't have time. My topic is okay, because I think, yeah, the right to write about human rights victimness and human rights abuses in Oromo novels. This paper is trying to cast light on the how victim and the human victimness and the human rights abuse depicted in Oromo literature. The study is in comparative study of horror novels, two from first generation Oromo novels, Usagado and Usagado and Yominaga by Saya, to find the second generation of hero generation, Hawi by Sara, Hawi by Akamilike by Angatuchara. When human, human rights, let me say a few things about Oromo literature. Maybe again, there is disinformation there. Many people argue that the Oromo do not have well-established, developed literary history, but we have well-developed literary history. Our literature started in maybe at the end of 14th century, and the first literary piece we have is called it is called. It is found in Bali, and
it is about Sheikh Hussein, Sheikh Nur Hussein, and it is written in Arabic, but it has a little bit about Oromo, and the name is Rabi al-Qur'an. It is a book which is called Rabi al-Qur'an, and you can find Rabi al-Qur'an in Harar now in Muslim. And then is so that for the first time, Oromo now is written in Latin alphabet in 1682. It's not 1991. So that was glossary. Actually, it's a kind of glossary dictionary, and then many Oromo slaves, especially in 18th century, in 1838, the Oromo slave for the first time published Oromo oral poetry. The first African oral poetry was published in Europe. And so then in 1940, 42, 46, and 1842, 44, 56, especially by Ganameyani, Tara Oromo, is a good book, and they introduced Oromo to the European world. It was translated into more than 30 languages. And so after that, again, we have the first New Testament in 1876 by Christian Rufo, and the full Bible in 1899 by Unosmos Nasib Nasirgano. And then in 20th century, 20th century, we can say we don't have. There are few literature. Then in 1950, 16, again, few 1991, there are 30. And now we are saying that one book is published a week. Okay, and before 18th century, 19th century, before 1900, we had like 100 books in normal literature. But after 1991, we are having more than 2,000. And so, saying this, let me go to human rights, history of human rights. Actually, I don't want to talk about history of human rights in the West and in the West East, but as to Oromo, our history or maybe concept of human rights started in 1456 when Galileo, or we call it Galileo Decree or Gadano, in which God said to Galileo in 1456, ummata kee jaalalaa fi seeraan bulchii seerri ilmoo waaqatii hunda ija tokko ilaali. Rule your people by love and law. Law is a child of God. It sees everyone equally. And so we have, my argument is that we have human rights concept in Geda, even long before Europe. Yeah. So saying this, let me talk about what I am going to talk about. What is human rights? Human rights, by definition, are a universal moral right, something which all men everywhere are all time ought to have, something of which no one may be deprived without grave affront of justice, something which is owing to every human being simply because he is human. The term human rights indicate both the nature and soul. The very specific concept of human rights is that they belong to the individual in his or her equality as human being who cannot be deprived of their substance in any circumstance. These rights are thus intrinsic to human condition. Human rights are general. Negative human rights, positive human rights. Negative human rights are demand the government not interfere in individual rights. These rights are usually known as individual political rights and that espoused by Western government. Rights cannot exist alone, and there is order in right order, and there must be also someone who is responsible for duty, to respect, to protect. And the other one is the positive human rights, which are called food, housing, education, public education, employment, and so on. And let me go to my main topic.
Oromo novels they deal with human rights. Almost all writers believe that there were rampant human rights violations in Oromo. One of the human rights violations is genocide. Annually, the the recent Richa massacre is stated as a genocide by Oromo writers. Genocide is considered to be great human rights abuse according to United Nations. Oromo nationalists stated that in 1886, Menirik massacred Oromo, more than 12,000 Oromo in annually. In Oromo novels, the visualization of life through the lens of victimhood is part of the storytelling tradition. For example, Sandava, okay, Sandava in Yominaka in page 154, he is intentionally reminding the gathering the Karma Oromo people went through it. It is written as follows: Ummata Oromo gara jabeenya aanole irratti harka murame harmi murame nama beekatu calanqoo irratti wareegdeta. And again, the other issue is, the other main topic is right for self-determination. This is also a major theme in Oromo literature. For example, if we take Kosagado 100, page 155, Malaysi Motuman, Ufan Hundi, Oromoti, Rakota Umare, Oromoti, Rakoin Kurani, Kana, Mirga Opi, Opuitu, Arketu Kaba. That is what it says. When we come to the other issue, the other main topic, theme is rape and sexual violence as human rights abuse. And this is very common in the Oromo literature, actually report this than any other, or maybe more than other Amharic or Tibetan literature. And for example, rape in Sintolina is raped in Yomilata, Yadeshi is raped in Pusagado, Hawi is raped in Hawi, Simbole is raped in Hakamilike. Let me read from Pusagado. Although Grava Jala, Gomani Buse Harbu, Hamma Shagge Toruku, Mark and Jis Teruku, Masangamana Pambatu, Talba Chapati, Tokobore, Tokunya. This is what he's saying. Police brutality is also another topic. Police brutality is especially among new generation. Among Arab, the police brutality is a very common theme, and they all relate, all write about their experience about police brutality, especially during the Oromo protest. Let me stop here because I don't have time. Thank you so much. Thank you. Really, the reason we organize panels to raise questions more than answer, because this information is very big problem that we almost need to come and organize. Look at, if you look at the print, the reason we highlighted the history is this ingrained racism against the Oromo exists, and how do we combat it? And one of the ways we combat it is really violence in media. Level of media coverage is good. If we were being asked by the media between Oromo speaking, Amharic speaking, the percentage is really high. So the question here for the scholars is, what do we do to combat this? Because if the trend goes the same way, Oromo narrative will change into something very, very ugly. Just in the last, since 2018, the Ghetto movement, grassroots democratic movement now has been under severe attack. It's been turned as if it's, kids writing, doing things. That's how it's been told is the national community. Now you have the Tony massacre that we have exactly seen play by play.
how Oromo was being played. So this disinformation campaign has been waged against Oromo, something that we all should take and really study and examine it, bring some data, because it is impacting how the United States is that Oromo, our international community relates with Oromo. And we're raising this because it has a bearing in information warfare. Now, this year, we had spoken about this. We had an expert from the U.S. military who is expert at information warfare. We will also have to prepare to look at this and how to address it because it's not going to stop today. So maybe the future OSA conference deep dive into this and take a look at it. And let me quickly ask Dr. Trevor, are you with us, Dr. Trevor? Yes, I'm here. Okay, just briefly, in your human rights report, have you seen a trend change since Ali came or before Ali came? Have you seen that media propaganda changed overall since we've been documenting human rights violations? Have you seen the trend change at all? What does the trend show? If you have any, we just want to compare how It is. this is moving. It has become more sophisticated. There were evidence of instances deliberately where they had video of apparent Oromo fighters, so they claimed, but it wasn't on the scale that it is being practiced now, and it wasn't so professionally done. It wasn't as slick as what's happening these days, but it certainly did occur. And even then, they were persuading organizations to support them. I remember the so-called Bedeno massacre in 1994, and African Rights, I think it was called then, which became Human Rights Watch in Africa, reported that over 100 Amhara had been killed by OLF forces. And in fact, it was not so. I interviewed people who were actually there later on when they were refugees in South Africa and elsewhere. And that the only person who was killed was an Oromo priest on that occasion. So yeah, it did certainly happen before, but it wasn't as such a well-oiled machine as it is now. A couple of questions. I know everybody's is getting late. We take two questions and we'll close up. The members will stay. We'll have to wrap up this meeting, and then the rest of the audience will be back tomorrow morning. This information I just want to read it with you. All credible Roman leaders have been under this information. That prime example is as long as I can remember what they say about what you know will be different. Begins to go there, to fight back. It's what we do now. Okay. Because I know it's getting late. You take it out. You Thank you. This is for Dr. Ayana and my sister. So, are you aware of this brother at Armaya University? The region at Desert Reverso, who writes on these graffitis and Nero and Nubia and so on and so forth on subject matters. I know him, but I have no direct communication or connection with him. So if you have his email or his contact address, you can give me and I can communicate with him. Yeah, here for this tremendous literature, you know, it's at Harvard University, but yeah, I'm not a historian.
you could, you know, contact me there. Your agency qualifications act that. Frankly, yeah. At any rate, supposedly, these 500 years of Oromo-Abyssinian relationship, I don't know if you read Pedro Paez's monographs, how the Oromo Keros saved the Ethiopian Orthodox Church by kicking out the Portuguese. And the case is not here. But at any rate, you know, the Keros at the time have said that Abyssinian region and the state, and when Susinos converted to Catholicism. So can you talk about those periods? Thank you. Well, I guess we don't have a lot of time, but this sort of assimilated Oromo, the Oromo that is included in a previous paper, I talked about this sort of magical Negro, if you guys remember. There was, when the Oromo are included, they are included not necessarily for their own benefit, but for their use by, you know, Abyssinia and then Ethiopia. Prior to the Arab princes, during the Arab princes, after, they played a decisive role in, you know, helping to maintain the state so they don't get the recognition they deserve. In order for them to be included, though, they have to sort of excise or eliminate a portion of who they are, in order to sort of mitigate. So yes, there are many, many, many examples to each epoch where they are decisive and important factor in practice because of their military prowess. So that is something that I do explore, or I did explore a little bit in my paper, but I didn't have kind of rush through. But I do intend to sort of expand. So thank you for adding that. I mean, thank you for kind of bringing that part to the fore. Yeah, which they are vital to the survival of the Ethiopian if they remain. Thank you. Thank you very much. We'll take one more question from Danny and then we'll All right, thank you so much. My question is for Zakia first. So the Oromos, when they were assimilated into Ethiopia, so Abyssinian invasion, they became an ethnic group. What were they before that? And are they better off as an ethnic group than they were before? That's one. The other question is, the fact that Oromos are being called ethnic group affects me. So I ask this question to all, don't call me ethnic group anger. So that ethnic mean conquered people, people who cannot govern themselves, that's what it means to me today. The main problem I see among the Oromos is resistance, we're good at it, but shaping where we want to go, we are terrible at it. We never have a discussion about, okay, you know what, this is an obstacle in front of us, TPLF. This is how we want to live. This is what we want to implement, but this is not what we want. We don't agree on what we want. So, help us cross the bridge, we ask the army. You chase it out. Only the blind asks for direction. Help me cross the bridge. We need to find out whether we have eyes to cross the bridge by ourselves or not. So, in order to answer that, we need to go back. What will we before we become ethnic groups of invasion? Thank you. Well, I mean, I understand, I guess, the tension between things like ethnicity and nation, but there's an overlap, there's a relationship. All of these terms have a genealogy, you know, and the history. You can choose to use it, or if you don't, you know, I understand why. But I'm an anthropologist, so from an anthropological perspective, an ethnic group is a cultural community. That cultural community, prior to the, you know,
state system, you know, you could look at it in different ways. It could be a nation, it could be any number of designations. But again, for our purposes here, for your purpose, I understand we don't like the term, but I see it as, you know, an agricultural community. The nation, but all of the groups, that's a tricky question, right? But I'm just gonna take 60-base answer, which is the cultural community. You could also see that as a nation. As for your second question, I can't answer that. If I could, you know, that'd be. Great question. Thank you so much. Please give it into this panel. We're going to take that break. And then the members will come back to this. I really appreciate it. Those who are not members, we'll see you guys tomorrow morning. Remember, take a quick break and we'll be back and do what's up with this. Thank you very much for all for the day. Yeah, members could either stay here or take a break, but we'll be back. Una reggerà, una regola ascoltabile che How do you